About 20 years ago or 18 years ago, 17 years ago, I was on the National Advisory Council. I'm the author of the National Health Mission. Even then, our goal was to make it 2 to 3%, some vague 2 to 3. We still remain at 1%. Rich countries are spending 9 to 10% of GDP. I want all the medical students to understand issues beyond the clinical medicine. We cannot afford 9 to 10% from the government. I wish we had the capacity. NHS in Britain is a pioneer in socialized medicine when the government took the responsibility of full health care for everybody. It spends about 9 to 10%. And always there are complaints it's inadequate, etc. Because healthcare, the demand always outstrips the supply. Because people want better and better and better quality healthcare. It's human. We all want perfect health. I'm now 66. Even at 90, if I live to be 90, I want best health. It's human, right? Doesn't matter how much it costs. Therefore, there's always a gap. India can never go to that level in the short term. In the next 20, 30 years, that's out of the question. But what we are doing is too little. So what we should look at is what is feasible given the fiscal constraints of India. I'm using English because I think some of the students, they came from other parts of the country. I don't want them to be excluded. Given the fiscal constraints, what is affordable? What is realistic? If I say spend another 5% GDP, 5% GDP is about 11 lakh crores or 12 lakh crores. You can forget it. That kind of money is simply not available. I know, I understand the government finances like the back of my hand. It's a myth. So how do you bring down the costs? How do you maximize the outcome with the available costs, with the available money? And we have some advantages as a country. We have plentiful doctors. We have a superb pharma industry which produces world-class drugs at the lowest cost in the world. We have a world champion vaccine industry. We have private sector that's developing dramatically. India is inviting the largest private investment in the world. FDI in healthcare, India is the biggest recipient. India is increasingly inviting lakhs of patients from the rest of the world to provide high quality tertiary care services at a low cost. So we have some advantages. How do you leverage these strengths and make sure that the people get quality health care without out-of-pocket expenditure? Because the rich people, while any system the government builds should be available to everybody, given India's conditions, it's unlikely that the rich people will use this. In Britain, everybody from Prime Minister to a chaprasi uses the same healthcare system. Free National Health Service. Boris Johnson, the present Prime Minister, outgoing Prime Minister, he fell sick severely with COVID, almost within the door of death. It was same NHS that delivered healthcare to ordinary citizens that gave me healthcare. Because they started when there was no private sector. In India, we are starting when private sector is 70% of the healthcare. So given India's social and economic conditions, the organized sector, the wealthy people, the comfortable people, they will not avail the private services, the government services. It's okay. But they should not be denied. In the system that I am placing before you, everybody must be entitled. You use it or not is your choice. Nobody can force you to use this system only. If you want to pay it, you can do it. I have insurance, health insurance. In my family, I pay insurance, or my family pays insurance for the members of the family. If there's a problem, they'll take care of themselves. Or I can afford to go to a private doctor, I'll go. It's my choice. But without having to do that, we must get quality care without any out-of-pocket expenditure for everybody. That must be the goal. At the lowest possible cost. At the middle level, Aarogyasri, while it has deficiencies, it has reduced the burden for the poor in times of catastrophic illness or when you have to have hospitalization or some costly interventions. All you need is you have to improve it a little bit to make it universal, make it available to everybody, no rich, no poor. Again, as I said, the rich and upper middle classes will not use it, but they must be entitled to use it because some people use it
A, nobody should be denied, we're all taxpayers. And B, if people with voice use it, there's a chance of the system performing better. If a service is only for the poor, after some time the quality will decline. So with some modifications, secondary care model is okay. Now what we have, Aarogyasri model is okay. Only thing is that the high-end tertiary interventions must be taken out of Aarogyasri. In Andhra Pradesh, the Aarogyasri people told me some months ago that 4 interventions are taking away 50% of the total Aarogyasri budget. Heart surgery, knee replacement and polytrauma. The third is kidney. Fourth is cancer. Kidney is iffy. Dialysis, do you want to make it tertiary care, secondary care, we can debate. But other 3 things, they should be taken out of this. They must be put in the tertiary care bracket. Otherwise, what will happen is world over, again I want young students to understand, there's a tendency for tertiary care to gobble all the resources with minimal outcomes. I'm not opposed to tertiary care, I'm an old man now, by definition. I hope I'm young still. Therefore, people of my age require tertiary care more and more. Certainly, I'm not opposed to tertiary care. But as a society, to spend more and more there for limited benefit, when a lot more needs to be done here at a low cost, it's not a smart choice. Do you get it? If somebody at the age of 80 suffers from cancer, if you can spend 10 lakh rupees in 1 year and prolong life by another 6 months or 1 year, certainly, if the society can afford it, it's something worthy. But if you can save 100 lives with 10 lakh rupees and young lives, the choice is very clear for the society, right? Because we don't have the option of doing everything for everybody. Resource scarcity is the reality of life. The second is, the more expenditure in healthcare does not necessarily guarantee better health. You require more. In India, what we are spending is disgraceful in India. But there is a limit. America spends the highest amount in the world, 18% of GDP. The highest in the world, in the richest country in the world. So in absolute terms, it's unbelievable sum. America is spending on healthcare money equivalent to or more than, they have $24-25 trillion income. On that 18% or $24 trillion is almost $4.4 trillion. That is much higher than India's total GDP. America's healthcare expenditure alone is much higher, almost 50% higher than India's total GDP. But America is not anywhere near close to the top in healthcare. Despite spending that kind of money, America is ranked typically at 34th or 35th in the rich world. That means the lowest ranked in the rich world. Almost every rich country is better than America in healthcare outcomes. I'm a great admirer of America. It's not to debunk America. I'm only trying to make the point that you must use money judiciously, particularly when you're a poor country with the minimum expenditure, because we can't afford to spend more. You must get the maximum outcome for society. The second principle is, because private sector has become already so big and so effective, you must be able to integrate private sector in public health systems, healthcare delivery. Taking advantage of the best features of private sector, competition, choice. So private sector breeds competition. People have choice. Automatically accountability and quality are assured because of that. I don't believe that Indian governments have the capacity to ensure quality services within the government, because our governance structure is very weak. We all know about corruption. If we are so capable, why is there corruption everywhere? You don't have to go far. You can't. You may pretend you can. Even if I were the chief minister or prime minister and I was a district collector, and you all know me, or my reputation or credibility, but if I claim that I ended corruption wherever I worked, I'm lying. I'm talking rubbish. We just don't have that capacity as a country. So we have to utilize the best practices of private sector in public systems with public funding. As long as the money is not spent by the people out of pocket,
As long as quality health is available, public or private is immaterial. This is all, to me, it's a nonsensical debate. Second is leverage our strengths as a country. I mentioned to you, for instance, your own state is a pioneer in diagnostics, free diagnostics. So leverage our strengths. So that's the basis on which we are articulating. As I said, for secondary care interventions, present Aarogyasri model with certain modifications. Primary care, as I mentioned, 2 centers in every constituency with 10 practitioners voluntarily coming and practicing, government fully meeting their costs and rewarding them on the basis of number of outpatients visiting. We will adjust that amount per outpatient in a manner that they get a minimum 1 lakh rupees net outcome on an average. And eventually it may become 2 lakhs, but for a young graduate, a guaranteed 1 lakh rupees net income instead of depending on the parents. And then establishing a reputation, acquiring the confidence and clinical skills. And then if they wish to do post-graduation when opportunity arises, and later on move up. I think it's a good bargain. And in time we can make it 1.5 to 2 lakhs net income per month. It's possible. But initially at least aim at net income per month of 1 lakh rupees. And the benefits I already mentioned earlier. 26 lakh people in Andhra Pradesh are descending into poverty is the expression. Descent into poverty every year. Because of healthcare costs and lack of access to healthcare. Either because they're not able to work and earn a living when they are sick, or they're not able to afford the cost and they have to sell their assets. They're getting indebted. Either way, they're getting into poverty. Every year, 26 lakh people in Andhra Pradesh alone, 5.5 crores in India. That means if for 10 years, if only you improve healthcare and eliminate this poverty because of failed healthcare, India's poverty will become zero. Even if governments do nothing else. It's a no-brainer. And the total cost of this project for Andhra Pradesh and tertiary care, I'll only take one more, I mentioned to you already in the media. Now we are spending paltry amounts, 10 lakh rupees per bed in your RMC. That includes medical college, nursing college, all the teachers' salaries, plus hospital care of every kind, including what government is spending. I actually calculated all the government expenditure. For instance, your outsourcing of your sanitation, I think government is directly paying. Your medicines, government is purchasing and supplying to you. You're not buying at the hospital. I am including all that cost that comes to about 10 lakh rupees per bed per year, which is ridiculous in this day and age for tertiary care. But more important, how many outpatients go to RMC every day, typically, altogether? 3,000. Usmania, etc., 6,000. AIMS, 12,000 per day. These are all world records. This is not a sign of success, this is a sign of spectacular failure. Because you have no proper graded system of primary healthcare and secondary healthcare, people out of desperation for simple problems are forced to come to you in RMC. In an outpatient department, you have probably 200, 300, 400 outpatients that day. Medical, surgical, and gynecology, I'm sure 400 outpatients is not uncommon per day. How many doctors do you have to take care of 400 outpatients? 4 doctors, 5 doctors? Let's assume you have 3 hours of outpatient time. Assuming you have no time to go to bathroom, no tea, no coffee, 180 minutes. 5 doctors or 4 doctors, about 800 minutes available, and 400 patients. Tell me, however extraordinary you are, what care can you provide? Per patient, 2 minutes. The fans are creaky, lights are not replaced, there is no space there. Bathrooms are, however outsourcing you do, people don't know how to use bathrooms, they're all stinking. See, you don't have to have a genius. Common sense tells you simply is not possible. Once you have a proper primary care system where 80% of the problems are addressed by a competent physician with a proper referral system, and go into a tertiary care hospital only when necessary or in an emergency, not as a routine outpatient, that itself will dramatically change the way our tertiary hospitals function. So there are so many
things you can do by simple redesigning and with judicious, modest expenditure. That is the basic outline. I don't want to take more time. Those who are interested, it's available as an open source, FDR's website, and I think some of you are going through that. You have the going through that in Japan. It's available. And this is not written in stone. This is commonsensical approach based on our experience as a country and the data available and the best practices in India and world over. And if something better is possible, we'll do it. We can innovate, but basic template of a model. The short point is we can do hell of a lot more with a little effort in healthcare. That's a low-hanging fruit that will radically improve the lives of people and that will significantly improve the satisfaction of doctors professionally, and that will rebuild the trust between the people and the doctors increasingly. When we were students, doctors were treated as gods. Today, I'm very pained because medical profession is about the toughest in the world, all over the world. The amount of hard work you have to put in education, the merit that you have to exhibit in order to be able to compete and succeed, the number of years you have to work hard as a student at various levels in order to be able to gain some amount of expertise in the field. And then once you acquire the expertise in general practice and practice, the amount of hard work you have to put in throughout your life and the stress you are subjected to. These are extraordinary. Instead of society being grateful, if society is very sullen, resentful, then there's something wrong. As medical professionals, we deserve more. So my appeal is, I want to see the medical profession championing the cause of healthcare system. You're all focusing on the patient, which is necessary. But please go beyond that. If you are seen to be champions of improved healthcare system, the people will trust you, because the reason why the doctors are mistrusted is because the problems in the country, in healthcare system, they are attributing that to you because the patient understands you, the doctor with a stethoscope and a white coat. The people do not know that somewhere else is the problem. If there are 400 outpatients in one outpatient department in Rangaraya Medical College, it is not the local doctor's problem. The doctor can only see the patients to the best of his or her ability. It is somebody else's failure. People don't understand. I have come to you, things are bad, you are guilty. Healthcare is costly. Modern diagnostics, modern therapeutics, and even medical skills are costly. And doctors have to make a living. If you establish a private hospital, it costs crores and crores. You have to sustain that and feed the employees. Therefore, there's no way you can give it free or a very low cost. It's not the doctor's failure, because the system is not designed in a manner that the poor people are not burdened, or people are not burdened with the cost. The moment the bill comes, I get angry. I think you're taking away my money. So the failure is that of the state, the government. Success is this party, that party, I'm not talking. I'm talking about the governance system of India. And because we never focused on that, medical professionals narrowly focused on mitral stenosis, rough and rumbling, mid-diastolic murmur, and something else. This is the standard pattern. We never looked at healthcare system and what's happening to society. And society therefore developed aversion and animosity towards doctors. Of course, there are malpractices. I'm not denying it, but that's there everywhere. That's not the key reason. The key challenge is how do you redesign the healthcare system? And therefore, my appeal to young doctors and the professionals who are well established is, please become champions. I believe public sector and private sector must go together. I believe overseas healthcare services are going to increase in importance. In the next 10 years, my estimate is, this year we have $13.8 billion estimated revenues to India by way of healthcare services in the country for overseas patients. 1 million people are coming this year. Within 10 years, I estimate it will become $100 billion. It will be the next IT in earning foreign exchange, creating employment, and providing healthcare services to the rest of the world. There's an immense opportunity because already infrastructure is being built, for good or for bad. It's benefiting us because our cost is much lower than the global standards. So the profession should prosper.
And the wealthy people and better off people certainly will use private sector through insurance or other models. So private sector will not lose importance or practice. At the same time, people have satisfaction, government is funding more. You're integrating government and private sector so that the funding is by government. Therefore, the professionals get their livelihood, honest and decent livelihood and dignity back in society. So this is not against or for private or government sector. It's about providing better quality health, enhancing the professional satisfaction of doctors and restoring the public trust. I don't think I need to say any more. I just wanted to look at the bigger picture. Now let's have, I'm sure many of you thought through issues. From your perspective, you have greater experience in practice, or you are seeing patients every day, you have some ideas. And we'll improve the model. So let's have a meaningful discussion. And please be very vocal public champions of improved healthcare system. Let's not complain all the days about politics and political parties. We are too fond of this party, that party, blaming this chief minister, that minister, MLA, MP, prime minister. Don't waste time. There are a lot of things we can go beyond politics. Ultimately, whoever is in power, what are the end goals we want? Better education, better healthcare, better infrastructure, better investments, better jobs, better lives, better rule of law. So focus on the outcomes. If politics can be improved, let's improve. But let's not wait for it to happen. That may take another 25 years to improve politics. Kakinada, how much are they spending for assembly election? Each of these candidates? 30 crores? Or each of them? You think you and I can change it in the next 5 or 10 years? One day it may change. But if you say until that is changed, India will not improve, that means you're condemning our whole country for a generation. We cannot do that. That's a fight, a separate fight. Meanwhile, this effort to continue education, healthcare, infrastructure, today whatever I spoke in the media also you have seen, it's nothing to do with party politics. I don't care who does it, Jagan does it, Chandrababu Naidu does it, Venkaiah does it, Krishnaiah does it, how do I care? It should happen, period. So my appeal is doctors are natural leaders in society. You must assume that leadership role. At the very least in building a healthcare system and ideally in all sectors. Thank you. One small quick question, sir. What is the role of IMS as become you are in the administration already? Is there any need of IMS in Indian system? I do not have any definitive view because the idea when they conceive that, when they talk about any Indian something service is an all India service. What is an all India service? Recruited federally by the government of India, owned by the states and serving the states' needs. That is the basic, very unique structure only in the Indian subcontinent. Nowhere in the world do we have this hybrid structure. You are recruited and removed by them, but you are owned and you serve these people here. So, people often talk about all India services because they somehow think IAS is a panacea to all of India's problems. Therefore, they want to repeat that model. Even IAS, in my judgment, in the current form has outlived its utility. You must radically reform the way the civil services function. Therefore, to me, whether you call it IMS or not is not important. But a dedicated cadre of healthcare administrators with deep understanding and insights into the healthcare sector is required. Ideally, there should be professional doctors with medical background, but that's not enough. Management of healthcare system is much more, far different from professional doctor. But medical qualification certainly is, in my judgment, important to have a perspective and understanding. So you must develop a cadre of those medical administrators, yes. But if you have IMS or something else, to me, that's a very secondary issue. Then you get into political debate, union, states, federalism. That's not necessary. But you have to develop certainly a cadre of people who go into healthcare systems in addition to mere healthcare delivery. I am a very big fan of you since my childhood. And I was a member of LOksatta movement, not party. But
Though I was a very big fan of you, I am differing with you on one point regarding the Aarogyasri. You are calculating always the money in terms of money only. But the pain and misery of the poor people, they were very well addressed by the Aarogyasri, and there is no need to contradict. Irrespective of the names and parties, whether it is NDR, Aarogyasri, NDR Vaisya, Rajiv Aarogyasri, or now Vaisya Aarogyasri. This is one point, sir. And second one, No, before you proceed further, I couldn't get your name. I am Dr. Prasad, psychiatrist. Dr. Prasad, I am supporting Aarogyasri. I am saying it is not all of healthcare. From the beginning, my argument is it's a small element of healthcare to remove the out-of-pocket expenditure in hospital care. Much more needs to be done. So, I don't know why you got the impression I am opposed to that. I am opposed to that it's being treated as a panacea to healthcare problems. All healthcare problems are over because Aarogyasri is there. Even now, as I approvingly said, it's now taken up by Government of India also, imitated all over the country, and it's a good initiative. But it's not enough because it's not integrated. And without a proper primary care system, there is a way of hospital costs completely swallowing everything available, and eventually we'll get into a deep mire without any improvement in healthcare outcomes. That's the point I'm making. Second is related to your suggestions, merging the primary healthcare with tertiary. నేనేమనుకుంటానంటే మీరు ఐఏఎస్ నుండి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ హెల్త్ కింద చేసింది ఇలాంటి రిఫార్మ్స్ అన్ని తీసుకొచ్చుంటే బాగుండేదేమో నా ఒపీనియన్. ఓకే. నాకు బాగా జనరల్ సర్జన్ మీరు ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ ప్రపోజ్ చేశారు కదా సార్, సిస్టమ్ ప్రపోజ్ చేశారు కదా సార్, ఇంటిగ్రేటింగ్ ది ప్రైవేట్ అండ్ ది గవర్నమెంట్. హూ విల్ డూ ఇట్ సార్? హూ విల్ డూ ఇట్? మనం అడ్వైజ్ చేస్తామండి, మీరు ప్రపోజ్ చేస్తారు, మనం అడ్వైజ్ చేస్తాం. హూ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్? విల్ ద పాలసీ మేకర్స్ రిజల్ట్ అవ్వాలి సార్? No, all of us have a role in that. We must believe that governments and political parties are not all evil. Manandariki vaadu durmargulu cheyarani bhavam undi. It's not true. If this is useful, if people appreciate it, if there is vote in that, they will happily do it. I'm betting. It may happen first in some states, later in some other states, but it's bound to happen. Why did Aarogyasri happen? Dr. Rajshekhar Reddy saw the political benefit, which is the right way to do it. Why did Modi embrace it? He saw a political benefit. And I am betting that in India, healthcare is an undervalued political issue. People did not understand the value of healthcare in getting votes. And they're only thinking in terms of I give you money, you give me the vote. But there are other ways of getting the vote, more honest ways and better ways for society. So I'm certain which state will embrace better, it's a matter of time. The model they take up, sometimes they take an inefficient model. They learn from that. Our effort is to point them in the right direction. So there's optimal outcome at the least possible cost without losing too much of time. If one or two states embrace like Aarogyasri, once it came in Andhra Pradesh, the whole country embraced it now. It took 5-10 years. That's the way things happen. So I am certain something similar is going to happen across the country, not at one stroke, but some states, particularly in the southern states, maybe Telugu states first because we already are ahead. And already we have a free diagnostics model here. Already we have centralized procurement of drugs model here. Already we have Aarogyasri here. So there are many elements in place. If the governments have the wisdom, quickly they can do it. If these people don't do it, next people will do it. So I'm not worried about that. We do our job together as citizens, as professional groups, and as think tanks, and we have an obligation to do as perfect a model as possible. If we propagate bad ideas in good intentions, that's not a wise thing. That's why it must be very humble, it must be very thoughtful, it must be as close to reality as possible. So our effort is to make that happen. As we keep discussing, as people realize, trust me, I have been talking for years about states' fiscal crisis. Initially they didn't listen.
Have you noticed the last few months? Sri Lanka came. Suddenly, attention was there. And already we talked about what to do. It's beginning to happen. Are they doing perfectly? Not yet. But is it now an important issue nationally? You bet it is. That's the way things change. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. In my life, that's a lesson I have learned. Our National Health Mission, I am the architect of that, without a single MP. 97th Amendment, cooperative autonomy, I am the one who engineered it in the country. 2003 law on political funding, entirely drafted by me, that law, enacted. 99th Amendment, I was the architect of that. So it doesn't happen one day, I know. I know the pain of it, I know the pleasure of it. But you have to keep at it. Sir, good morning, sir. My name is Dr. Sir. First, thank you for coming here and raising this occasion. So there are three questions, sir, for me. First one is, why do you think the United States has failed as a country, even though it's having the most highest number of intellectuals, the software side or whatever it is, even though it is spending 18% of GDP, why it is at the 35th position? What do you think went wrong? According to your thoughts, what went wrong? Okay, one after another we'll take, sir. Many books are being written about it. Even now, many have been written already, many more. So it's a very complex thing. I'll try to simplify it to the best of my understanding. Three things probably went wrong. They depended entirely on private insurance as the means. Now, in insurance, we have what is called market failures. There is a concept called adverse selection. The person who has deeper understanding and is knowledgeable, he or she will avail the maximum possible services because he is smart. The person who needs the services may not always be smart because there is what is called information asymmetry. So the incentives now, look at the way the incentives are. The hospital's incentive is to maximize the billing, all else being equal, right? Because I'm funding, I'm spending money, and even if I don't have a profit motive, I have to build another center, I have to build a radiation center, oncology center, something. There's always an ambition. The incentive for the insurance company is to minimize the outflow, not the patient's health. So sometimes patient's health is neglected because insurance company does not support. Sometimes there's overspending for the same health because hospital is overbilling. In order to control that, you have a complex administrative machinery that's taking away 25% of the costs. The second big failure is, out of this $4.5 trillion they are spending, the doctors are making only $250 billion. Many people think doctors are taking away all the money. Not true. Doctors are only taking away out of 4,500 billions, only 250 billions. That means 1/18th of it. Only 5-6% is going to doctors. The rest of it is followed by the system. It's made so complex, nobody knows where the money is going. Take pharma as a sector. Recently, a couple of COVID-related drugs have come. Therapeutics. If you remember, in the US, 10 tablets regimen was priced at $7,000. Our people right now are manufacturing in India. You know what is the cost of a pill? 150 rupees, 100 rupees. 10 pills is costing us 1,500 rupees. Where is $7,000, equivalent to 5 to 6 lakhs? Where is 1,500 rupees? So for a variety of complex reasons, American pharma industry has become extraordinarily unwieldy. Again, that itself you can write a whole book on that. There's a lot of detail in that. There's no time to go into, but you will understand. You structured in a manner that the cost is skyrocketing. The third is, because of insurance being the primary means, and therefore I must buy insurance as a citizen. And if I cannot afford it, if I'm otherwise healthy, the temptation is, why am I spending this money unnecessarily? Right? Because
In America also there are poor people. Actually, there are quite a few poor people, not by Indian standards poor, but people who don't have surplus money to spare in America. It's amazing if you actually go into details. So you prefer not to do that. Therefore, ill health and problems. And the law says if you go in an emergency, you must get free treatment. So what is easily manageable at an early stage becomes a very costly emergency management. Society is spending money, but people are not getting health care. Similarly, the whole system has driven the patients from primary care to tertiary care increasingly. Most sophisticated interventions at abnormal cost, instead of doing simple things without much cost. And tertiary care opposed to primary care cost benefit analysis is a no-brainer, you all know. So these three merge in America in like a perfect storm. So you have the highest expenditure. Even now, earlier 27 million people, but even now about 15, 16 million people having no insurance cover, therefore don't know what happens tomorrow. Because you have to cut down the cost, when you have insurance, what happens? There is what are called co-payments. Co-payments themselves sometimes run into tens of thousands of dollars. Drugs like insulin cost so much money that many families, poor families cannot afford. Therefore, people die for want of insulin in case of diabetes. So you have so many distortions in the system which created a catastrophe. So America should be a very cautionary tale in designing healthcare system. I'm a great admirer of America. All of us are in many ways. But you don't have to imitate everything that's American. We have to learn from the best things. We also have to learn from the bad practices. So my second question is, don't you think that India, the insurance companies are taking over the healthcare sector? That's exactly what I'm afraid of. మనకి ఈ మధ్యకాలంలో after we published this document, healthcare document. Sir, one second. According to St. John's Medical College in 2018 to 2020, they done extensive studies. The computer department people, under the leadership of the doctor, they found that 75% of the healthcare expenditure and costs are there for pockets of the common man in India. And the insurance in urban cities has gone up to 70% after this pandemic and all. And rural it is almost like 25%. So in the next few years, mostly we propose చేసిన ప్రతిపాదించిన మోడల్ కంటే most people will favor insurance companies to take care of their health needs. For example, మీరు ఎలా చెప్పిన క్యాన్సర్ మనం ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీలో most of the money is being pulled away by these 4 diseases. But as far as I am concerned, if I am a family, I want to protect my father, or I want my father to live for another 80 years or another 100 years. Even though he is suffering from a terminal stage, he is the most important person for me. I do whatever I can to make him live for another 10 years or 20 years. Fortunately, right now, Government of India does not have imagination in this issue. They are all influenced by insurance companies, American model, NRIs in America, and so on and so forth. After we published this document, Niti Aayog నాతో మీటింగ్ అడిగారు. కోవిడ్ కారణంగా ఆన్లైన్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. వాళ్ళు ఏం ప్రపోజ్ చేస్తున్నారో తెలుసా? మీరు చెప్పిందే. ఎలాగో జనం ఖర్చు పెడుతున్నారు కదా, ఇన్సూరెన్స్ రూపంలో ఖర్చు పెట్టవచ్చు కదా, మా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి మొహం ఉపయోగించి ఇన్సూరెన్స్ బ్రహ్మాండంగా మీరంతా కూడా చేయండి అని చెప్పి మేము బాగా ప్రచారం చేద్దాము. అలాగే గవర్నమెంట్ దగ్గర ఆధారం మిగతా డేటా అంతా డేటా వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి ఇద్దాము. ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి అసలు దే హ్యావ్ నో ఎలిమెంటరీ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఎ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ షుడ్ లుక్ లైక్ అండ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ అమెరికా ఎట్సెట్రా. It is very foolish thinking. Even yesterday I told some key people of the ruling party and their allies, మీకు అర్థం కావట్లేదే, మీరు చాలా మూర్ఖులని చెప్పాను మర్యాదగానే. సో దెర్ ఈస్ ద టెంప్టేషన్ ఆల్వేస్. ఆరోగ్యశ్రీ కూడా I was cautioning government from the beginning. The moment you make it the central plank of healthcare delivery through insurance-based system, it will be a disaster in the long term. కొంచెం మేలుకుని కొన్ని కరెక్టివ్స్ చేశారు. సో we must, those who can afford, ఇందాక చెప్పాను 30% of Indians over time, today 10%, over time 20-30% will go to insurance. Let them go. But the bulk of Indians must have quality care without out-of-pocket expenditure, without need for insurance. That should be our aim, a reasonable aim. And if that doesn't happen, it will be a disaster for the people of India. I have no doubt about it. Insurance cannot deliver, and insurance will lead to many, many externalities, and there is inevitable market failure. In health, I am a great supporter of market. మీరు కొంతమందికైనా తెలిసి ఉంటుంది. I am not one of those government అన్ని చేయాలి, government పాత్ర గవర్నమెంట్ చేయాలంతే.
But there are some things government simply has to do well. There is no substitute to that. But using market mechanisms and using private sector and by public-private partnership. So insurance will not grow. మీరు అన్నదానిలో ఆ ఒక్క సెంటెన్స్ నేను ఒప్పుకోవట్లేదు. It will only go to the people who can afford. That number is minuscule in India. మనందరం ఆ క్లాస్ చెందినాడు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఉన్నారని భ్రమలో ఉన్నాం మనం. లేదు, చాలా తక్కువ. టుడే ఇన్సూరెన్స్ ఓన్లీ గోస్ టు 8 to 10% పీపుల్. దానిలో అత్యధికులు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. వాళ్ళని తీసేస్తే ఇన్సూరెన్స్ ఈ దేశంలో 2%. Out of the 10 lakh crores that is spent on healthcare in India, total insurance premiums last year were 28,000 crores. 10 lakh crores ఎక్కడ, 28,000 crores ఎక్కడ? దానిలో claims are only 60%. Exactly why we have to build a system where out-of-pocket expenditure. ఈ poverty ఎందుకు పెరుగుతోంది? ఇందాక మనం అనుకున్న మాటలన్నీ because out-of-pocket expenditure. It is the biggest cause of impoverishment in India. భారతదేశంలో పేదరికం పెరగడానికి, కొనసాగడానికి ప్రధాన కారణం ఆరోగ్య వైఫల్యం. వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ MBBS హౌస్ సర్జన్స్ అయిన వెంటనే దే ఆర్ బుకింగ్ ఏ రూమ్ ఇన్ హైదరాబాద్. దే వాంట్ టు గో టు ల్యాబ్స్, దే వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ PG. సో ఇక్కడ చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు. యూ క్యాన్ టేక్ ద ఒపీనియన్ హౌ మెనీ ఆర్ విల్లింగ్ ఆర్ రెడీ టు. ఇప్పుడు మన మోడల్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యాలనుకున్నాం సార్. మనం పెట్టిన సబ్ సెంటర్ లేదా OP ఇస్తున్నాం, 1 lakh rupees ఇస్తామంటే వచ్చేవాడు ఎంతమంది ఉంటారు? Why don't we make a study and submit it to the... No, before asking them, we are posing the question wrongly. ఎందుకంటే మీ పిల్లలు నా పిల్లలు కూడా అదే పని చేయమని మనం కోరుతున్నాం. పీజీ చేయాలని కోరుకోవటం ఆ పాపం కాదుగా. ఎక్స్పర్టీస్ పెంచాలని కోరుకోవటం. The undergraduates who are joining the PHCs in government service, they are joining out of that only one point that they will be given after 3 years some service reservation. No, I agree with you, but the point is, before asking them, we are now posing the issue as if there are only 2 choices. Idi kani, adi kani. I am saying that's a wrong choice. Everybody who finished undergraduation in medicine must have the opportunity to do post-graduation. మనం అది క్రియేట్ చేయాల, చండాలంగా చేసి పెట్టాం. అది వచ్చే లోపల we must be able to utilize their skills in a productive manner for them and for society. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ మానేసి దీనికి వెళ్ళమని నేను ఎవరిని అంటలా. ఆ ఛాన్స్ వస్తే దానికి వెళ్ళిపోండి. అది వచ్చే లోపల 3-4 ఏళ్ళు ఈ పని చేస్తే క్లినికల్ స్కిల్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ అమ్మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ కాఫీ కోసం డబ్బులు కావాలంటే MBBS తర్వాత అంత అవమానంగా ఉంది కదా మన పిల్లలందరికీ. ఆ అవసరం ఉండదు. మూడోది, ఈ టైంలో మళ్ళీ PG కోసం అని చెప్పని మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టండి. మేబీ యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ ఎ సర్వీస్ కోటా ఫర్ దెమ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి. సో యూ హ్యావ్ టు మెర్జ్ బోత్. అంతేగాని వీళ్ళందరినీ కూడా ఇరుకుని పెట్టి మీరంతా డ్యామ్కి వెళ్తున్నారు కాబట్టి మీరు దొరకగలిగినట్టు అట్లాగా. నో, వాట్స్ రాంగ్ విత్ వాంటింగ్ టు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్? యూ వాంట్ ఎక్వైర్ మోర్ స్కిల్స్. అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో వాడి స్కిల్స్ అప్పట మన తప్పు. వీ ఫెయిల్ టు ట్రైన్ దమ్. సమ్ ఆఫ్ ది బ్రైటెస్ట్ కిడ్స్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ who went through toughest competitive examination and got into medicine, we made them inadequate, feel inadequate. Ancheta, I would like to pose the question differently. In the long term, you must create a cylindrical model where every undergraduate student gets post-graduation. You might not always get your own choice, but subject to society's requirements, everybody must have the postgraduate training if she or he desires. Meanwhile, we must create an honorable mechanism where your skills are enhanced, your income is protected, and you have dignity in society. Now I will ask them, if that is the model, are you willing to look at this positively or not? Youngsters, they should tell. If such a mechanism is created on your terms, with your freedom, are you willing, some of you, or as many of you as possible, willing to do this and make a lakh of rupees net income per month? Meanwhile, you pursue your revenues of post-graduation. After 3-4 years, if you want to do something else, you can always do that. That is what we are proposing. Is it a practical one? Does it make sense, or is Sajinga sir meer em cheppina antara? What do you say, young people? Raise the hands. Students, let them talk. Meer participate. Give us your inputs. ఇప్పుడు మేము ఆలోచించి ఇలా చేస్తే మీ అందరికీ బాగుంటుంది, దేశానికి బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం. మీరు చెప్పేంత మాకు బాగుంటుంది అన్నాను అనుకోండి, ఇంకో మోడల్ ఆలోచించాలి మనం. అది యూ హ్యావ్ టు అల్టిమేట్గా యూ ఆల్ మస్ట్ బి పార్ట్నర్స్ ఇన్ దిస్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపన్. వాట్ యూ సే? భయపెడుతున్నారా మిమ్మల్ని? అది మాట్లాడట్లేదా? నేనా? To be only for prevention programs.
let's say screening programs. For example, a private institute, that is a private hospital, let us say, at the end of the border of Kakinada city, let us say, rural area, it can conduct 3-monthly screening for such and such people. Or they can, government even can also ask them or propose to come and do the screening test for some of their organizations, like the police, traffic constables, or whatever. Like, even though we are employed in the government hospital, we are unable to go in for any screening programs in our hospital because our hospital may not be having all the amenities. So why can't we propose that also? Government is very fond of making laws and regulating and controlling. Often the regulation and control is not benefiting the people, but it's leading to corruption. మీరు అది పెట్టగానే ముందు ఒక సంతకం వేయించుకోవాలా, ఆ సంతకం కోసం డబ్బులు అడుగుతాడు. సో వీ మస్ట్ డూ ఇట్ ఇన్ ఎ మేనర్ దట్ ప్రొపెన్సిటీ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. ఇండియాలో కొత్త చట్టం తెచ్చారు, లేకపోతే కొత్త రూల్ పెట్టారు అంటే వాడు ఎవడో డబ్బు తింటున్నాడు అని అర్థం. So we have to design them very carefully so that the purpose is served. There are ways of doing it, but the broader picture, I understand, we have to involve the private sector. We must believe many doctors in private sector are genuinely public spirited. నిజంగా ఈవేళ ఈ దేశంలో గ్రాస్ రూట్స్ లెవెల్లో హెల్త్ కేర్ అనిందంటే ప్రైమరీ కేర్ మనం ఏం ఉండలేదు, వ్యాక్సినేషన్ తప్ప, ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ తప్ప. టెర్షరీ కేర్ ఏదో తంటాలు పడుతున్నారు, ఉన్నంతలో చేస్తున్నారు, మధ్యలో అంతా గందరగోళంగా ఉంది. ఎలా సర్వైవ్ అయింది మన దేశం? The small hospitals, mom and pop hospitals, 20-30 పడకలు, మోస్ట్ కేసెస్ భార్యాభర్త ఇద్దరు డాక్టర్లు, అక్కడే పైన వాళ్ళ నివాసము, కింద హాస్పిటల్, 24 hours అవైలబిలిటీ, కాస్ట్ బాగా కట్ చేసి మినిమం ఛార్జెస్తో క్వాలిటీ కేర్, పర్సనల్ కేర్ అందించి వాళ్ళు గౌరవాన్ని పొందారు, ఎంతో కొంత సమాజంలో హెల్త్ అందించారు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? దోస్ స్మాల్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ డయింగ్. బిగ్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, హై ఇన్వెస్ట్మెంట్, లార్జ్ ఎక్విప్మెంట్, దానికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అగైన్ అమెరికన్ మోడల్. అది వద్దని అంటారు, అది రాబట్టే ఈ ఓవర్సీస్ పేషెంట్స్ వస్తున్నారు. కానీ ఇవన్నీ చచ్చిపోతే ఇట్ విల్ బి డిజాస్టర్ ఫర్ ది కంట్రీ. యూ రిక్వైర్ దట్ అండ్ దిస్. అందుకే ఐ బీన్ అర్జింగ్ ఆరోగ్యశ్రీ పీపుల్, వీరున్నంత మేరకు ఆరోగ్యశ్రీ ఇంటర్వెన్షన్స్ మరీ హై అండ్ టెర్షరీ కేర్ తీసేయండి దానిలోంచి. యాజ్ ఫార్ యాజ్ ప్రాక్టికబుల్ యూ కనెక్ట్ దెమ్ టు ది స్మాల్ 30-40 బెడెడ్ హాస్పిటల్స్. ఎందుకంటే టెర్షరీ కేర్ హాస్పిటల్స్ కూడా మీరు గమనించలేదు, ఆరోగ్యశ్రీ వచ్చిన కొత్తలో వీళ్ళంతా దాన్ని తీసుకున్నారు. నో, నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ బికాస్ గవర్నమెంట్ కాస్ట్ కటింగ్ చేస్తుంది. ఈ కాస్ట్ వాళ్ళకి చాలట్లా. యూ కాంట్ బ్లేమ్ దమ్ బికాస్ దే హ్యావ్ వెరీ కాస్ట్లీ హాస్పిటల్స్. ఎక్విప్మెంట్ ఇప్పుడు ఎంఆర్ఐ పెడితే మీ ఓపికను బట్టి, ఎన్ని టెస్టాలు బట్టి 5 కోట్ల నుంచి 15 కోట్లు 20 కోట్ల దాకా ఉంది. యూ కాంట్ అఫోర్డ్ లో కాస్ట్ కేర్ ఇన్ టెర్షరీ హాస్పిటల్స్. సో మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆప్టింగ్ అని. గవర్నమెంట్ కూడా టైంకి పే చేయట్లేదు, ఈ గొడవలు ఉన్నాయి. ఏపీలో కొంచెం బెటర్ అనుకుంటే తెలంగాణలో మరీ స్లోగా ఉంది పేమెంట్ అది. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు నౌ బ్రింగ్ ఇన్ దీస్ 30-40 బెడ్ హాస్పిటల్స్ అండ్ దెన్ పూల్ ద రిసోర్సెస్ సో దట్ ఈచ్ హాస్పిటల్ ఇస్ నాట్ బర్డెన్డ్ విత్ హై క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ప్రతి 30 పడకల ఆసుపత్రికి మీరు సిటీ స్కాన్ ఎందుకండి? ఆ ఊళ్ళో ఒక పూల్డ్ ఫెసిలిటీ ఒకటి పెట్టామనుకోండి, దట్ ఎవ్రీబడి కెన్ అవైల్. అట్లా కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా చేయకపోతే హెల్త్ కేర్లో కాస్ట్లు పెరిగిపోతాయి, బెనిఫిట్ రాదు. So I completely agree with you, but I am not a great fan of government regulating and directing. Already Clinical Establishments Act, they have come up with that. Well-intentioned but bad act. It is trying to tell each nursing home what is the tariff they must charge. వాడి సంతకంతో మీ టారిఫ్ అని చెప్పంటే నాశనం అయిపోతుంది. But transparency must be the watchword. Let the community, the customer, the patient make a choice depending on the data available. అంతేగాని గవర్నమెంట్ ఓవర్ రెగ్యులేషన్ ఇస్ యాజ్ బ్యాడ్ యాజ్ నో రెగ్యులేషన్. విత్ దట్ క్యావియట్ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ విత్ యూ. వి మస్ట్ హ్యావ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్. దేర్ ఇస్ అ యంగ్స్టర్ దేర్ హూ వాంటెడ్ టు. ఎస్, ఆయనకు మైక్ ఇస్తారా? వినిపిస్తుందా? పేరమ్మా, పేరు Introduce yourself. పేరేంటన్నారు? Fawaz. ఫవాజా? ఎఫ్. ఓకే. Second పని నేను తెలుగులో చెప్తాను పని. గో హెడ్.
told that everyone is going to labs and different courses for preparing for PG exams like NEET, etc. So what I think is, if government or as we do internship after 4 years of study, if internship fees is maybe increased so that it can sustain their families and etc. Maybe everyone will be interested to do practice in PHCs even after just being an undergraduate. So what I think is, maybe if there is salary increase, maybe they'll start practicing in PHCs also while preparing for the entrance exam. సో మీకు ఒక సమాధానం, మాకు అడిక్వేట్ రెమ్యునరేషన్ వస్తే మాకు సంతోషంగా చేస్తామని చెప్పాను. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ జీతాలతో పనిచేస్తుందని నేను అనుకోవట్లా. గవర్నమెంట్ జీతాలతో అనగానే ఏమవుతుందంటే, గవర్నమెంట్లో ఒక వాతావరణం వచ్చేసింది దేశంలో. ప్రభుత్వం అనగానే, ప్రభుత్వోద్యోగం అనే ఒక మనసున్న మనిషి బాగా పనిచేస్తాడు, ఇంకో 10 మంది పనిచేయరు. అది ఏ రంగంలో అయినా సరే మనకు తెలుసు అది. కాబట్టి పోటీ, కసి, నేను బాగా చేయాలి, పేరు తెచ్చుకోవాలి, డబ్బు సంపాదించుకోవాలని చెప్పిన నా కోరిక, ప్రజలకి చాయిస్, మీ కెరీర్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్, వీటిని మర్చి చేయాలి. ద ప్రిన్సిపల్ ఇస్ దట్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి యూ గెట్ 1 lakh rupees నెట్ అనుకోండి పర్ మంత్ టు స్టార్ట్ విత్. మేబీ లేటర్ ఆన్ యాజ్ ద కంట్రీ ఈజ్ రెడీ, ఆ రాజకీయంగా ప్రజల్లో కనుక ఏకాభిప్రాయం వస్తే క్రమక్రమంగా ఒకసారి ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ప్రజల నుంచి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. రైట్ నౌ కనీసం ₹1,00,000 నికర ఆదాయం ఆఫ్టర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉందనుకోండి. యూ థింక్ దట్స్ ఎ రీజనబుల్ థింగ్ టు స్టార్ట్ విత్? 1 lakh rupees per month. That's what we're aiming at. Minimum. ఇంక ఎక్కువ సాధ్యమైతే ఐ విల్ బీ హ్యాపీ. కానీ వాట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు అడ్వకేట్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్స్ చాలా ఫిజికల్గా స్ట్రెస్లో ఉన్నాయి, డబ్బంతా తగలేసేశారు. చాలా వరకు అనవసరమైనట్టు ఖర్చు పెడుతున్నారు పనికిరాని వాటికి. కానీ ఓట్లు ఉన్నాయి దానిలో, లేకపోతే వాళ్ళకి కావాల్సిన డబ్బులు ఉన్నాయి. ఈ కారణంగా మనకు తెలిసేది దేశం అంతా అదే జరుగుతుంది. అంచేత మనం అసాధ్యమైన దాని గురించి ఆరాటపడితే లాభం లేదు. దేశం మొత్తంలో నా అంచనా ప్రకారం 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది. నేను చెప్తున్న మోడల్ టెర్షరీ కేర్ అండ్ ప్రైమరీ కేర్ రెండు కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది ఏడాదికి, విచ్ ఈజ్ అఫోర్డబుల్, విచ్ ఈజ్ నథింగ్. 0.5% తక్కువ జీడిపిలో. మన జీడిపి ఇప్పుడు ఇవాళ 2.35 crores ఉంది. 2.35 crores. 1,00,000 కోట్లు అంటే 0.4%, 0.35%. ఈ మాత్రం కూడా ఖర్చు పెట్టకపోతే ఇక అనవసరం మాట్లాడడం. మనం పెడుతున్న ఖర్చు చాలా తక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఓన్లీ 1% జీడిపి అయినప్పుడు ఇంకో 0.5% పెంచడం ఇన్ఫ్యాక్ట్ లోయెస్ట్ థింగ్ నేను అడుగుతున్నది. అందరూ కనీసం 1% పెంచాలని ప్రతివాడు కాగితం మీద మాట్లాడుతున్నాడు. నేను కనీసం 0.5% అనే పెంచాడమని అంటున్నాను. ఇది కూడా చేయకపోతే చర్చ అనవసరం వాళ్ళతో. ఇది సాధ్యం. తలుచుకుంటే రాజకీయ సంకల్పం అంటే ఇది పెద్ద కష్టం కాదు. ఇది చేసిన తర్వాత ఒకసారి జనంలోకి వచ్చి హెల్త్ కేర్ అంతాక రుచి మరిగాక జనం ఇంకా అడగడం మొదలెడతారు. ఓటు దీనిలో ఉందని బాగా అర్థమవుతుంది. అది క్రమక్రమంగా పెంచవచ్చు మన ఓపికను బట్టి. అండ్ దట్ డే డెఫినెట్లీ డాక్టర్స్ మస్ట్ గెట్, ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ దట్. మీరేదో దేశ సేవ చేయండి, మీకంతా మీరు కర్పూర హారతం అన్నది చాలా ఫూలిష్. అలా అందరూ చేయొచ్చు. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు చేయొచ్చు, మంత్రులు చేయొచ్చు, ఎమ్మెల్యేలు చేయొచ్చు, వ్యాపారులు చేయొచ్చు, టీచర్లు చేయొచ్చుగా. ఇవన్నీ చాలా బతకాలి కదా గౌరవప్రదంగా. కష్టపడ్డందుకు ప్రతిఫలం రావాలి కదా. కాబట్టి వ్యక్తి పెరగాలి, సమాజం పెరగాలి. నేను పూర్తిగా నమ్మేది అది. అప్పుడే ఏదైనా రాణిస్తుందని చెప్పి నమ్మకం. కాబట్టి ఎర్లీ స్టేజ్లో MBBS అవగానే ₹1,00,000 3-4 ఏళ్ల సంపాదన నెలకన్నది నికర సంపాదన రీజనబుల్ అనిపిస్తుంది నాకు. అయితే నేను పాతకాలం వాడిని, నాకు ఎప్పుడు ఇంకా ₹10 చాలా వాల్యుబుల్గా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి నాకు కొంచెం ప్రాక్టికల్గా ఉండకపోవచ్చు నేను. కానీ 1,00,000తో స్టార్ట్ అవుదాం, కనీసం వీలుంటే పెంచుదాం. పెద్ద ఎక్కువ పెట్టకుండానే జీడిపి పెరుగుతున్న కొద్దికి మనకి 1,00,000 2 లక్షలు చేయొచ్చు. షేర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ పెద్ద పెరగకుండానే. అది పెద్ద కష్టం కాదు దేశానికి. ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీలో మనకి ఇవాళ 1,00,000 కోట్లు, రేపు 2,00,000 కోట్లు చేయడం చాలా తేలిక, మనసు ఉండాలి కానీ. అంచేత బట్ ఫయాజ్ అలాంటి ఇన్కమ్ వస్తే వీ షుడ్ లుక్ ఎట్ ఇట్ అంటున్నారు. ఈజ్ ఇట్ ప్రాక్టికల్? ఆడపిల్ల ఏమంటారు? 60% ఆఫ్ ది డాక్టర్స్ ఆర్ ఆడపిల్ల కదా, 65% ఉన్నారు. 70యా? మా రోజుల్లో ఆడపిల్లకి 30% రిజర్వేషన్ ఉండేది. ఇప్పుడు మగపిల్లలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు బతకాలంటే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ హ్యావ్ టు బి మ్యాన్డ్ బై ఆర్ విల్ హ్యావ్ టు బి సర్వీస్డ్ బై యూ, ద ఫీమేల్ డాక్టర్స్. ఏమా డాక్టర్స్ ఆఫ్టర్ MBBS అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే
పేషెంట్ల ప్రజల మైండ్ సెట్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేసే సిద్ధంగా లేదు. దాని బదులు ఆ 10 మందిని గ్రూప్ ఆఫ్ స్పెషలిస్ట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి కూడా ఎట్లా కంటిన్యూ అవుతారు. ఇంకా అందులో కొంచెం అన్సర్టనిటీ తగ్గుతుంది. ఏ పేషెంట్ కూడా తనకి కూడా రావడం డాక్టర్ గారు, మనకి దీనిలో చాలా కన్సిడరేషన్స్ ఉన్నాయి. వారు చెప్పేది అసలు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ దగ్గర పేషెంట్లు రారు అని చెప్పాను. ఒకటి, మీకు అంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ లేరు ఇండియాలో. నిజంగా ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఒక చిన్న పట్టణంలో 1,00,000 మంది జనాభాకి 10 మంది స్పెషలిస్టులు లేరు. 2, దట్ ఈజ్ అన్సైంటిఫిక్. 3, ఈవేళ కూడా దేశంలో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డేటా అవైలబుల్. 50 నుంచి 70% ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ క్వాక్ దగ్గరికి పోతున్నారు. కాబట్టి ఒక క్వాలిఫైడ్ సైంటిఫికల్లీ ట్రైన్డ్ డాక్టర్ అందుబాటులో ఉంటే, అందులో చాయిస్ ఉంటే, నెల జీతం కోసం పనిచేసేవాడు కాకుండా పేషెంట్ వెళ్ళరు అన్నది నేను ఒప్పుకోను. కొంత ఎడ్యుకేట్ చేయాలి మనలాంటి వాళ్ళకి కూడా. మన కుటుంబాలు, మన బంధువులకు కూడా వాడు తలనొప్పి వస్తే వెంటనే న్యూరాలజిస్ట్ అంటాడు. గాడి దగ్గర న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గర, ఫిజిషియన్ దగ్గర ముందు ఏమన్నా ప్రాబ్లం వస్తే అని చెప్తుంటే మనం చెప్పాలి కూడా, బికాస్ దిస్ ఇస్ రాంగ్ అప్రోచ్. సెండింగ్ పర్సన్ టు ఏ స్పెషలిస్ట్ అండ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇస్ ఎ స్టూపిడ్ నోషన్. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద అమెరికన్ నోషన్స్. కాబట్టి ఐ రిజెక్ట్ ఇట్. ఇఫ్ పీపుల్ డోంట్ వాంట్ ఇట్, లెట్ దెమ్ గో టు హెల్ప్. వి మస్ట్ టెల్ దెమ్. బుద్ధి ఉందని కానీ నాకు చెప్పాను. కాబట్టి ప్రైమరీ కేర్, ఈవెన్చువల్లీ వీ మస్ట్ ఆల్సో క్రియేట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఫ్యామిలీ మెడిసిన్. 3 ఏళ్ళు కాకపోయినా ఒక క్విక్ ప్రోగ్రామ్. నేను అనేది ఇనిషియల్ ఓరియంటేషన్ ఇద్దాం. బికాస్ ఎంబీబీఎస్ చదివాలంతా కూడా దే షుడ్ బి రీజనబ్లీ కాంపిటెంట్ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్. కాకపోతే ఓరియంటేషన్ ఎందుకంటే మరీ సొఫిస్టికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం పక్కన పెట్టి కొంచెం మనసు దీని మీద వెళ్ళడం కోసం, డే టు డే ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్కౌంటర్ ఇన్ ఫ్యామిలీ ప్రాక్టీస్, అందుకోసం ఓరియంటేషన్ అని చెప్పి అంటున్నాను నేను. కాబట్టి ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ కన్సర్న్ లుకింగ్ అట్ థింగ్స్ ఎట్ ఎ సర్టన్ వే, బట్ ద మూమెంట్ యూ చేంజ్ ద మోడల్, ఆటోమేటిక్ ఇన్సెంటివ్స్ మారుతాయి. క్వాక్కుల దగ్గరికి 50%, 60% వెళ్తుంటే డాక్టర్ ఎందుకు వెళ్ళకపోతే పోనండి, ఇట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం. యూ విల్ గెట్ పూర్ హెల్త్ కేర్. అనుభవం పాఠాలు నేర్పుతుంది. బట్ స్పెషలిస్టులు పంపించడం అనేది ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా వైబుల్ మోడల్ కాదు. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. యూ జస్ట్ డోంట్ హ్యావ్ దమ్. ఆపమని అంటలేదు డాక్టర్ గారు. మనం అందరికీ ఎంబీబీఎస్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇవ్వట్లా. మీకు ఇష్టం లేకున్నా కూడా దెర్ ఈజ్, ఐ అగ్రీ విత్ యువర్ పేరెంట్ అన్నారు డాక్టర్ అనురాధ గారు. నేను చేయట్లా గ్యాపు, సిస్టమ్ చేసింది. If 250 of you are graduating in RMC, how many are getting post graduation? How many post graduates are in RMC? 68 or 70. So by mathematically 170 are denied kada. I am not doing it. The system is created that way. I am saying 170 need not despair. You wait for an opportunity, and meanwhile we will also increase the postgraduate seats. Maybe over 10-15 years we can increase postgraduate seats like in many other countries. In Britain and America, if you finished undergraduation, postgraduation is almost a right. Of course you have to qualify, but you automatically get what they call matching, etc. India lo ala cheyala manam. That's not because of me. It is there. There is a gap now. It's not created by me. I am saying I'll utilize the gap smartly. And eventually we'll build even a better system. So it's not that today all 250 are getting postgraduate seats. Even in pathology you're not getting if you want, because there's no limitation, right? So let's look at the realities here. Look at the bigger picture and statistical models. Certainly. Certainly, we will look at that. We will see if private funding to చేయడం సాధ్యమా, గవర్నమెంట్ కొంచెం చేస్తుందా చూద్దాం. బట్ వీ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వరల్డ్ ఓవర్. ఇప్పుడు మనకేంటంటే మన దేశంలో దేర్ ఆర్ సో మెనీ పైలట్స్ విచ్ సక్సీడెడ్ ఇన్ సో మెనీ సెక్టర్స్. 45 ఏళ్ల క్రితం, 42 ఏళ్ల క్రితం ఐ విజిటెడ్ జామ్ఖేడ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. వన్ ఆఫ్ మై మెంటర్స్, ఐ హ్యావ్ 3 mentors in life. Varghese Kurian, the great cooperative man. I was lucky that in each of these areas I could make a difference nationally. Because of Kurian's impact on my life, I was the architect of the 97th Amendment of the Constitution.
కోఆపరేటివ్స్కి ఆటోనమీ తీసుకురావడం కోసం నేను సింగిల్ హ్యాండెడ్గా ఫైట్ చేసి ఐ గాట్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ఇన్ ప్లేస్. అనదర్ మెంటర్ ఆఫ్ మైన్ ఈజ్ శరత్ జోషి, అగ్రికల్చర్. వ్యవసాయంలో ఏం జరగాలని చెప్పిన దాన్ని పూర్తిగా నేను అర్థం చేసుకున్నది ఆయన నుంచి. మీకు ఇప్పుడు ఇవాళ కోస్తా ఆంధ్ర నుంచి, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి దాదాపుగా 1 కోటి టన్నుల బియ్యం ఎగుమతి అవుతోంది. ఐ వాజ్ ద మ్యాన్ హూ మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్. When it was banned, when the government banned it, సింగిల్-హ్యాండెడ్గానే అందరినీ కలిపి ఫైట్ చేసి ఢిల్లీకి పోయి ప్రధానమంత్రితో కూర్చుని ఆ బ్యాన్ లిఫ్ట్ చేయించాను. సిమిలర్లీ ఇంటర్ స్టేట్ ట్రేడ్ బ్యాన్ చేశారు. పాదయాత్రలు చేసి ప్రజలందరినీ ప్రేరేపించి ఆ బ్యాన్ లిఫ్ట్ చేయించింది భారతదేశం మొత్తంలో నేను. కాబట్టి ఐ ట్రై టు డూ సంథింగ్ ఇన్ దీస్ సెక్టర్స్. అలాగే హెల్త్ కేర్లో 42 ఏళ్ల క్రితం జామ్ఖేడ్లో, మహారాష్ట్రలో రజనీకాంత్ అరోలి, మీకు ఆ పేరు కూడా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, ఆర్ఎస్ అరోలి అండ్ హిజ్ వైఫ్ మేబెల్ అరోలి, దే బిల్ట్ ఎ ఫస్ట్ రేట్ హెల్త్ కేర్ మోడల్. ఇద్దరు సిఎంసి వెల్లూరులో అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి, జాన్స్ హాప్కిన్స్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ సర్జరీలో ఆవిడ ఆబ్స్టెటిక్స్ గైనకాలజీలో చేసి, ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో మహారాష్ట్రలో జామ్ఖేడ్లో, అహ్మద్నగర్ డిస్ట్రిక్ట్లో వాళ్ళిద్దరు ప్రాక్టీస్ పెట్టుకుని లోకల్గా ఆర్డినరీ విమెన్ని ట్రైన్ చేసి హెల్త్ వర్కర్స్గా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ డయాగ్నోస్ చేయటం, అడ్రస్ చేయటం. ఒక 1,00,000, ఆ రోజులో 1,00,000 జనాభాకి ఇవాళ 2-3 లక్షల జనాభా ఉంటుంది. వండర్ఫుల్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ లో కాస్ట్ మోడల్ చేశారు. వెన్ ఐ వెంట్ దేర్, ఇట్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్. ఐ డ్రెమ్ట్ దట్ విదిన్ 5 years it will become available to all the country. There is no dearth of pilots in India, trust me. Our great challenge is how do you replicate on a mass scale. ఓ గొప్ప స్కూలు, దేర్ ఆర్ వండర్ఫుల్ స్కూల్స్. మన ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, ఈ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు, రెండో ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు. దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ వర్క్. ఆ ఊళ్ళో జరుగుతోంది, ఆ స్కూల్లో జరుగుతోంది, అక్కడ బాగా జరుగుతోంది. ఈ దేశం ఏం జరుగుతుంది? సో అవర్ ఛాలెంజ్ ఈజ్ సర్టన్లీ వి రిక్వైర్ పైలట్స్, బట్ వీ రిక్వైర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజమ్స్ టు రిక్వైర్ ఆన్ మ్యాస్ స్కేల్. దట్ బట్ నౌ యూ హ్యావ్ టు యాక్సలరేట్ ద ప్రాసెస్ అండ్ డూ ఇనఫ్ ఆన్ అ స్కేల్. ఏమాత్రం సైంటిఫిక్ అవగాహన లేకుండా 10,000 కోట్లు తగలెడుతున్నారే పనికిరాని పనుల కోసం అని చెప్పని. ఈ పనికి ఎన్ని సందేహాలు ఎందుకు వస్తాయి వీళ్ళకి? యూ మస్ట్ పుష్ ఇట్. For example, I'm తీసుకున్నాను సార్, financially very poor కాబట్టి I have joined in PHC. So I was able to get PHC. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే సార్, PHCలో వర్క్ చేయడానికి ఒక ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటారు. అండ్ ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇన్ డిస్పెన్సరీ, PHC, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, CHC. ఇప్పుడు నేను తెలుసుకోవడం కోసం అడుగుతాను, వాట్ ఈస్ ద రెమ్యునరేషన్ ఫర్ PHC డాక్టర్ నౌ? 92,000. కొద్దిగా పెరిగింది. అదివరకు 40,000-50,000 ఇచ్చేవాళ్ళు. మరి తర్వాత మోస్ట్లీ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ ఆ రోజుల్లో. అలాగే ఏఎన్ఎంలు నేను 3 ఏళ్ల క్రితం చూస్తే, 4 ఏళ్ల క్రితం ఏఎన్ఎంలు లేకపోతే 15,000 రూపాయలు కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద, 13,000, 15,000. ఈవెన్ మెడికల్ కాలేజీలో కూడా నర్సులు 15,000 రూపాయలు. వాళ్ళకు కూడా హెల్త్ కవరేజ్, ఆరోగ్యశ్రీ లేదు, మెటర్నిటీ కవరేజ్ లేదు. మనం how can you then get good quality health care? Some expenditure, but also some incentives to make sure that the outcomes are there. రెంట్ని కలపాలి. I agree with you. I believe people will join. Remuneration లేకుండా జాయిన్ కామంటే ధర్మం కాదు. డాక్టర్ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ 1,00,000-1,50,000 లేకుండా డాక్టర్ని బతకమంటాం ఆ హక్కు మనకు లేదు మన సమాజానికి. అవును, చాలా ఇది 92 ప్లేస్. myself got cardiologist, sir. I'm a cardiologist. So ఇందాక అన్నారు సార్, MBBS తర్వాత 3-4 years వర్క్ చేసి PGకి చదువుకోవచ్చు. సో nowadays, as per my opinion and my experience, recently I completed MBBS. Actually that is not possible, sir. Why? Because MBBS తర్వాత చదువుకుంటూ nowadays ఇంత పెద్ద కాంపిటీషన్లో ఒక MD కానీ MS కానీ సీట్ రావాలంటే వెరీ డిఫికల్ట్. ఈ కాంపిటీషన్లో యాక్చువల్గా చాలా మంది కూడా మన MBBS వాళ్ళందరూ అయితే MD జనరల్ మెడిసిన్, లేదా MS ఆర్ట్, MD పీడియాట్రిక్స్, లేదా MS గైనిక్, ఏవో ఎక్కువ ఇలాంటి డిమాండ్ బ్రాంచ్ అనుకుంటారు. ఇలాంటి డిమాండ్ బ్రాంచ్ తక్కువ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటికి మనకు సీట్ రావాలంటే అట్లీస్ట్ 16 to 18 hours కష్టపడాలి. సో అలాగే మనం ఒకసారి 4 years గ్యాప్ వస్తే మనకు ఆ సబ్జెక్ట్ అంతా అనాటమీ, ఫిజియాలజీ అంతా కూడా
మనకు పడిపోతుంది. అలాంటప్పుడు ఒక 3-4 years మనం కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేస్తూ పీజీ సీట్ కొట్టడం అంటే చాలా కష్టం సార్. అలాగే మనం ఒకసారి వర్క్లో పడిపోతే ఆ శాలరీ కానీ ఆ అలవాటు పడిపోతే మన తర్వాత మనకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తగ్గుతుంది. అలాగే ఒక 6 to 8 hours వర్క్ చేసి తర్వాత చదవాలంటే మన మైండ్ సెట్ కానీ మన బాడీ కానీ సహకరించాలి. ఇలా సహకరించడం చాలా తక్కువ మంది. ఇది 1 పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఒకసారి ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన తర్వాత పీజీ ఆల్రెడీ మనకు 18 years అయితే మన ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా 1-2 years లాంగ్ టర్మ్, సో 20 years. ఎంబీబీఎస్ ఒక 6 hours, 26 years. సో ఇప్పటికి 26 years అయిపోయింది. ఇంకా 4 years మనం వర్క్ చేసి 30 years అయిపోతుంది. ఇంట్లో ప్రెజర్ పెరుగుతుంది. ఏంటి అప్పుడు పెళ్లి మీకు పెళ్లి ఎప్పుడు వస్తుంది? పెళ్లి చేసుకుని మీరు అబ్బాయి ఎండి జనరల్ పెట్టినా లేకపోతే ఎంఎస్ ఆడుతున్నా ఇది ప్రాక్టికల్ జోక్స్. ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలు ఎక్కువైపోయారు. అమ్మాయిలు ఎక్కువైపోయారు. 60% అమ్మాయిలు ఉన్నారు. 70% అమ్మాయిలందరికీ ఇప్పుడు ఎండి జనరల్ పెట్టిన వాళ్ళు, లేదా ఎండి పియాట్రిక్స్ వాళ్ళు, ఆర్థోపెడిక్స్, లేదా అది కూడా పోయింది ఇంకా డిఎం కార్డియాలజీ, డిఎం మెడికల్ అంకాలజీ ఇవన్నీ కావాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటప్పుడు ఒక అబ్బాయి పెళ్లి కూడా చాలా కష్టం. నిజంగా ఒక ఎంబీబీఎస్ అబ్బాయికి ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుంటారా? పిహెచ్సి మెడికల్ ఆఫీసర్ మీరు పేరేంటి? పెళ్లి చేసుకుంటారా? ఇంకోటి మీరు ఇందాక ₹1,00,000 జీతం అనేది యూజువల్గా చిన్న మేనేజర్ కూడా సంపాదిస్తున్నారు. ఎలా అంటే నెక్స్ట్ అలాగే ₹1,00,000 ఏ రోజు సరిపోదు. మనం ఒక డాక్టర్ పేరెంట్ అయితే స్టూడెంట్స్ ఎలా మన పిల్లలు ఎలా ఉంటే చాలా వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది అన్నమాట. కోరిక మన డాక్టర్ కొంచెం మెయింటైన్ చేయాలి, కాపులో వెళ్ళాలి, సొంత ఇల్లు ఉండాలి. ఈ రోజుల్లో గజం మీకు తెలిసింది, గజం 50,000 ఉంది ఈ రోజుల్లో. సో మినిమం 200 గజాలు ఉంటారు. ₹1,00,00,000 సంపాదించగలమని సంపాదించలేదు. సో అందుకోసం ఈరోజు అందరూ పీజీ కొట్టాలని అనుకుంటున్నారు. అలాగే ప్రజలు కూడా ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ దగ్గరికి ఎవరు రావట్లేదు. ఎందుకంటే ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ భయపడిపోతున్నారు. నా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు 50% పేషెంట్ కూడాను, సార్ ఏదో చిన్న నొప్పి వచ్చింది సార్ అందుకు వచ్చాను సార్, మీ ఊళ్ళో ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ ఉన్నారు, ఈసీజీ అంటే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు సార్, ఏది ఈసీజీ వాళ్ళు లేదు సార్ అంటున్నారు. సో అందుకని నా దగ్గరికి వస్తున్నారు వాళ్ళు ఎన్ని టెస్టులు చేసినా ఏం లేదు, అప్పుడు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది. అట్లీస్ట్ 3-4 వేలు ఖర్చు అవుతుంది. దగ్గర నుంచి ఈసీజీ తీస్తాను, నాకు కన్సల్టేషన్ 500, ఈకో చేస్తాను 1200, పిఎండి చేస్తాను 1500, అయినా కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. సో అందుకోసమే వాళ్ళు పిహెచ్సిని ఉపయోగించుకోరు. అందుకోసమే నా ఉద్దేశం ప్రకారము మినిమం ఈజీ చేస్తే కానీ. ఆదినారాయణ గారు, మీరు ఒక వ్యక్తి పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. ఇదంతా అదే చెప్పాను, మీ అనుభవం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. ఐ ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్ దట్. కానీ మనం మర్చిపోతున్న విషయాలు 2 ఉన్నాయి. స్టాటిస్టిక్స్, ఎంతమంది పీజీలు అవుతున్నారు ఇప్పుడు, ఎన్నేళ్ళు చేసినా కూడా మ్యాథమెటికల్ కావచ్చు 100 మంది ఉంటే 25 మందికి సీటు. వచ్చే ఏడాది 100, ఈ 75 + 100 175 మంది ఉంటే మళ్ళీ 25 మందికే. మళ్ళీ వచ్చే ఏడాది 275 మంది ఉంటే మళ్ళీ 25కే. కాబట్టి మరి యువర్ ఫర్గెట్ దెన్ పబ్లిక్ పాలసీ ఈజ్ అబౌట్ లుకింగ్ అట్ ద బిగ్ పిక్చర్. ఈవేళ 2,50,000 మంది డాక్టర్లు భారతదేశంలో డాక్టర్లుగా రిజిస్టర్ అయ్యిండి పని లేకుండా ఉన్నారు. మీరు మర్చిపోతున్నారు ఆ సంగతి. నాకు వీళ్ళంతా అక్కర్లా, 1,00,000 మంది డాక్టర్లు చాలు, వీళ్ళని 40% మంది చాలు. నాకు 40% మంది కూడా ఇవాళ పరిస్థితుల్లో అమ్మా నాన్న అడగకుండా ₹1,00,000 సంపాదనకు సిద్ధంగా లేరు అంటే సో బీ ఇట్. ఇట్స్ అ ఫెయిల్డ్ మోడల్, విల్ లుక్ అట్ ఇట్, బట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్. I absolutely don't believe it. That means either my understanding of human nature and society is wrong, or society is so perverted that they cannot improve. I don't agree with either. మీరు ఒక వ్యక్తిగా ప్రతి మనిషికి ఇప్పుడు నాకు 10 లక్షలు సంపాదించాలని కోరుకుంటాం తప్పు కాదు. కానీ ప్రతి వాడు 10 లక్షలు సంపాదిస్తే ప్రపంచంలో అసలు గొడవ ఎక్కడుంది? దట్స్ నాట్ ది వే లైఫ్ వర్క్స్. మీరు ఒక వ్యక్తి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక అంబిషన్, ఒక పర్పస్ చెప్తున్నారు. బట్ సొసైటీలో వాట్ ఈస్ ద బిగ్గర్, వాట్ ఈస్ ద రిసోర్స్ అవైలబుల్? అది రెండోది, పేషెంట్ ప్రతిదానికి కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గర పోతా అంటే వాడు మూర్ఖుడు. ఐ డు నాట్ వాంట్ టు ప్యాంపర్ హిమ్. ఓరి మూర్ఖుడా, ఇది కాదని చెప్పాలి నేను. నాయకత్వం అన్నది, నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను, స్కూళ్ళు మూసేస్తున్నారని పత్రికలు గొడవ పెడుతుంటే మీరు మాట్లాడేది నాన్ సెన్స్ అని చెప్పాను. ఆ ధైర్యం లేకపోతే నాయకత్వం కాదు. ప్రతిదానికి చప్పట్లు కొట్టేవాడు గాడిదవుతాడు, వాడు నాయకుడు కాడు. సమాజానికి ఏది మంచిదో ఆలోచించే విచక్షణ మీకు ఉండాలి, చెప్పేటువంటి ఆత్మస్థైర్యం ఉండాలి, నైతిక ధైర్యం ఉండాలి, మీకు విశ్వసనీయత ఉండాలి. అది లేకపోతే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా పబ్లిక్గా, మీకు
తలనొప్పి రాగానే న్యూరాలజిస్ట్ ఏంటయ్యా, జ్వరం రాగానే మీకేదో సొఫిస్టికేటెడ్ డాక్టర్ అంటే బుద్ధి ఉందా అని చెప్తున్నాను నేను, చెప్పాలి అది. అంతేగాని వాడు అలా అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను చేస్తానంటే ఎట్లాగా? వాడు చాలా అడుగుతాడు, కోరేవాడు చాలా కోరతాడు, మన పిల్లలు చాలా కోరతారు. మనం ఏం చెప్తాం తల్లిదండ్రులుగా, ప్రేమించే వాళ్ళంగా, ఎరేనన్నా టీవీ టైం ఉంది, కంప్యూటర్ టైం ఉంది, కొంత మిగతా కూడా ఆడుకోవాలా, చదువుకోవాలా, మిగతా కావాలని చెప్తాం మనం. అంతేగాని అబ్బాయి కోరుతున్నాడని చెప్పి ఇచ్చేస్తాం అడిగినని మన గాడిదలు అవుతాం తల్లిదండ్రులుగా. సో డెమోక్రసీ డస్ నాట్ మీన్ ప్యాంపరింగ్ పీపుల్. తెలియకో తెలుసో వాళ్ళు కోరే ప్రతి కూడా కరెక్ట్ కదా, నేను బహిరంగంగా చెప్తాను, సీక్రెట్గా చెప్పట్లా ఇది. ఆ ధైర్యం లేకపోతే మనం ఎందుకు మనకు వస్తామండి? సమాజానికి మార్గం ఇస్తామా, లేదా సమాజంలో గొర్రెలాగా తయారవుతాం మనం? కాబట్టి ప్రతిదానికి స్పెషలిస్టే కావాలని కోరుకుంటున్నారు అంటే, ఆ కారణంగా పాలసీ అట్లా పెట్టుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, అన్సస్టైనబుల్, అబ్సర్డ్, అన్ప్రొడక్టివ్. నాకు ఏమాత్రం సందేహం లేదు. వీ మస్ట్, మనకు బ్రెయిన్ ఎందుకు ఇచ్చారండి దేవుడు? లాజిక్ ఎందుకు ఇచ్చిందండి విద్య? పరిజ్ఞానం ఎందుకు ఇచ్చిందండి విద్య? ఉపయోగించడం కోసం, అంతేగాని నాట్ టు ప్యాంపర్ టు ద విమ్సికల్ ప్రెజుడిసెస్ ఆఫ్ ది ఆర్డినరీ పీపుల్. వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఐ డోంట్ కేర్, పదవుల్లో ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు. వాట్ ఈజ్ రేషనల్, వాట్ ఈజ్ రైట్, వాట్ ఈజ్ సైంటిఫిక్, వాట్ ఈజ్ ప్రాక్టికల్, వాట్ ఈజ్ అఫోర్డబుల్, ప్రజలు దానికి మార్గానికి వెళ్ళడం. మీకు ఆ భయం వద్దు, యూ ట్రస్ట్ మీ. ఎంతో కొంత ప్రజలతో నాకు కొంచెం అనుభవం ఉన్నది. జిల్లాలు పరిపాలించిన వాడిని, మరి దేశంలో లక్షల మంది ప్రభావితం చేస్తున్న వాడిని. ప్రజలు మీరు సరైన మార్గం చూపెడితే ఖచ్చితంగా దాన్ని పాటిస్తారు. మీరు చేసే సత్తా మీకుందా? నిజాయితీగా చేయగలుగుతున్నారా? విశ్వసనీయత ఉందా? ఒక ముక్కుబడిగా చేస్తున్నారా? దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. కానీ ప్రజలు వెంటనే అర్థం కాకపోవచ్చు, ఖచ్చితంగా మంచి మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. బికాజ్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ వితౌట్ ఎ సొల్యూషన్. ప్రతి ఒక్కరికి కార్డియాలజిస్ట్ అందుబాటులోదానా? ప్రపంచంలో ఎవరు చెప్పారు చెప్పండి? ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ యూ షో మీ వేర్ దే బ్రాట్ ఎ కార్డియాలజిస్ట్ కోర్స్ టు ది పీపుల్, ఆర్డినరీ పీపుల్, ప్రైమరీ కేర్లో. సాధ్యమా? అవసరమా? ఏం మాట్లాడుతున్నాం? దానికి ఇన్నేళ్ళ ట్రైనింగ్ అవసరమా మీకు? ఇట్ డజంట్ వర్క్ లైక్ దట్. It just doesn't work like that. It's a problem without a solution. We are here to find solutions to problems. The impossible best is the enemy of the possible good. ఎప్పుడు కూడా అసాధ్యమైన అద్భుతం సుసాధ్యమైన మంచికి శత్రువు కాకూడదు. చాలా ఉన్నాయి డాక్టర్ గారు. మనం ఇష్యూని కాంప్లికేట్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు మనం దాని మీద పడ్డాం, ఒక గంట దాని గురించి మాట్లాడతాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్, వాట్ కెన్ వీ డూ, దట్ ఈస్ ద రైట్ వే ఫార్వర్డ్. అంతేగాని ఇది దొరుకుతుంది, అది దొరుకుతుంది కాసేపు లేదు. ఇంకోసారి దాని గురించి మాట్లాడదు. ప్రైవేట్ కాలేజ్ ఏం చేయాలా, అవసరమా? అర్థమైంది నాకు. బట్ మై పాయింట్ ఈజ్ డోంట్ కాంప్లికేట్ ఇష్యూస్. ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, పిల్లల ప్రమాణాలు ఎట్లా పెరగాలి, లెట్స్ నాట్ కాంప్లికేట్ ఇష్యూస్. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే చివరికి చర్చే మిగులుతుంది. నెక్స్ట్ అప్పుడు ఇది ఇవ్వలేదు కానీ, బట్ అప్పుడు సెంట్రల్ క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ యాక్ట్ ఉందిగా, చెత్త చట్టం చేస్తుంటే కామినేని ప్రసాద్ గారు, తర్వాత శ్రీనివాస్ గారు ముఖ్యమంత్రి పట్టుకుని ఆపారు. ఈ స్టేట్ వరకు అది లేకుండా చేశారు. కాబట్టి వేరెవర్ పాసిబుల్ యూర్ ఇంటరాక్టింగ్. మీరు ఏమండి చూద్దాం, వీఆర్ పుషింగ్ దాట్ స్లోలీ. ముఖ్యమంత్రిని కూడా కలిసి ఏర్పాటు చేస్తున్నాను. 6-7 స్టేట్స్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఎఫర్ట్స్. ముందు అసలు ఇక్కడి నుంచి కొంచెం చలనం వస్తే అక్కడ కదులుతున్నారు. ఓకే, I couldn't get your name. ఎక్కడ, ఏ ఊరినన్నా? పలాస, శ్రీకాకుళం జిల్లా. ఇప్పుడు ఏ జిల్లా అది పలాస అంటే? ఇప్పుడు జిల్లాల పేర్లు మారిపోయినాయి కనుక అనుకుంటున్నాను. నాకు అర్థం కాల, రిపీట్. కొంచెం దగ్గర పెట్టు, ఇలా పెట్టుకోండి, ఇలా. మెడిసిన్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది అంటున్నారు. ఓకే, మీ పేరేమన్నారు?
భవానీ శంకర్ చాలామందికి ఈ భావం ఉన్నది, ముఖ్యంగా పేద ప్రజల్లో మందుల ఖర్చు ఎక్కువ ఉందన్న భావన ఉన్నది. ముందు ఫ్యాక్ట్, తర్వాత ఇన్ ద ఇండియన్ కండిషన్ సొల్యూషన్ ఆలోచిద్దాం. ఫ్యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఇండియన్ ఫార్మా ప్రైసెస్ ఆర్ అమంగ్ ద లోయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈ స్ప్యూరియస్ డ్రగ్స్, దొంగ నేరాలు వదిలేస్తే ద రెగ్యులేటెడ్ లెజిటిమేట్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ is producing the best quality drugs in the world at the lowest cost. అయినా కూడా మన పేద సమాజం అయ్యేసరికి ఆ డబ్బు కూడా ఎఫోర్డ్ చేయలేకపోతున్నాం. ఇతర దేశాల్లో 1000 రూపాయల మందు మనకి 50 రూపాయలకు దొరుకుతుంది, 100 రూపాయలకు దొరుకుతుంది. అది కూడా ఎఫోర్డ్ చేయలేకపోతున్నాం. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాటర్. సో కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉందన్నది ఇట్స్ నాట్ ఎంటైర్లీ ట్రూ. రెండోది బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ యాజ్ అపోజ్ టు జెనరిక్ డ్రగ్స్. ఏమవుతుందంటే సేమ్ డ్రగ్ మనకి బ్రాండెడ్ అనగానే ఆ కంపెనీ పేరు చెప్పిన 5 to 10 times ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. అట్లాగే మనకు ఆ సమస్య పెద్దగా లేదు. అమెరికా లాంటి దేశాల్లో పేటెంటెడ్ డ్రగ్స్ ఫర్ 8 years or so పేటెంట్ ఉంటుంది. న్యాచురల్గా మొనోపలీ ఉంటుంది, వాడికి సబ్స్టిట్యూట్ లేకపోతే. 20 years ఉందా ఫార్మా పేటెంట్? ఐఎమ్ నాట్ ఫెమిలియర్. అది అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఎనీబడీ కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. కానీ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక చిన్న మాలిక్యూల్లో వచ్చిన మైనర్ చేంజ్ తీసుకొచ్చి మెగా పబ్లిసిటీ ఇచ్చి మెగా మార్కెటింగ్ చేసి ఇది 10 రూపాయలు దొరికితే అది 1000 రూపాయలు చేస్తున్నాడు. పేషెంట్ ఏమనుకుంటున్నాడు, 10 రూపాయల మందు 1000 రూపాయల మందు, 1000 రూపాయలు మంచిది కదా, మనకు అవసరం ఏంటి అని ఆలోచించకుండా ఎలాగైతే కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటాడో పేషెంట్ అట్లా అనుకుంటున్నాడు తెలియక. ఎందుకంటే జేబులోంచి పెట్టనప్పుడు పేషెంట్కి నొప్పి తెలియట్లా, కాబట్టి హైరేజ్ మందు కావాలంటున్నాడు. దే జాకింగ్ అప్ ద ప్రైసెస్. మనం ఆ పిచ్చి లేకుండా చేస్తే వేరెవర్ పాసిబుల్ జెనరిక్ డ్రగ్స్ కనుక, జెనరిక్ డ్రగ్స్ సమస్య ఉన్నది. వన్స్ దే ఆర్ నాట్ బ్రాండెడ్, క్వాలిటీ కంట్రోల్. స్ప్యూరియస్ డ్రగ్ కావచ్చు, మీరు యాంటీబయాటిక్ ఇస్తాను అనుకుని యాంటీబయాటిక్ వేరేదనుకోండి, ఒట్టి పొడి ఇచ్చారనుకోండి, పేషెంట్ చచ్చిపోతాడు. మనకు ఇచ్చామని మనం అనుకుంటాం. సో మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఆనెస్ట్లీ రెగ్యులేటెడ్. అది చేస్తే జెనరిక్ డ్రగ్స్, ఇది ఎప్పుడో 50 ఏళ్ళ నుంచి మాట్లాడుతున్నా. హాతీ కంపెనీ ఒకటి పెట్టాం ఎప్పుడు 30-40 ఏళ్ల క్రితం. బంగ్లాదేశ్ పక్కన ఉండే చిన్న బంగ్లాదేశ్ చేసింది పని మనం చేయలే ఇప్పటిదాకా సరిగ్గా. బట్ ఈ మధ్య కొంచెం చలనం వస్తుంది. టుడే వీ కెన్ బ్రింగ్ డౌన్ ద కాస్ట్ కన్సిడరబ్లీ. ఆల్రెడీ ద కాస్ట్స్ ఆర్ లో, ఈవెన్ మోర్ కన్సిడరబ్లీ, ప్రొవైడెడ్ వీ హ్యావ్ ఏ వెల్ రెగ్యులేటెడ్ సిస్టమ్ విత్ సెంట్రలైజ్డ్ ప్రొక్యూర్మెంట్. ఓన్లీ గవర్నమెంట్ కెన్ ప్రొక్యూర్ బికాస్ దే కెన్ మానిటర్ ది స్టాండర్డ్స్. ఆ స్కేల్ ఉంటుంది కాబట్టి. మీరు నేను చేయాలంటే ప్రతి మందుకి మేము మనకి టెస్టింగ్ చేస్తాం, సాధ్యం కాదు. కాబట్టి మన మోడల్లో యాజ్ ఫార్ యాజ్ ప్రాక్టికబుల్, మీరు కేర్ఫుల్గా ఈ మోడల్ స్టడీ చేస్తే జెనరిక్ డ్రగ్స్, ఓన్లీ వెన్ ఎ జెనరిక్ డ్రగ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, దేర్ ఇస్ నో సబ్స్టిట్యూట్ ఏ పేటెంటెడ్ డ్రగ్, ఓన్లీ దెన్ విల్ వి గో ఫర్ పేటెంటెడ్ డ్రగ్. పేషెంట్ అది కాదు నాకు బ్రాండెడ్ డ్రగ్ కావాలంటే జెనరిక్ డ్రగ్ ఉన్నప్పుడు వీఆర్ సెయింగ్ పేషెంట్ విల్ బేర్ ద అడిషనల్ కాస్ట్, సో దట్ దేర్ ఇస్ నో ఇన్సెంటివ్ టు గో ఫర్ దట్. అట్లాగా మనం చెక్స్ పెట్టాం మన మోడల్లో. అంత డీటెయిల్స్ నేను ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడలేదు. ఇది మనం సొంతంగా చేసింది కాదు, ఇతర దేశాలు ఇటలీలో బాగా చేస్తున్నారు ఉదాహరణకి. అలాగే ప్రపంచంలో ఎక్కడెవరు బాగా చేస్తున్నారు చూసి దాన్ని మనం మన పరిస్థితి అడాప్ట్ చేస్తున్నాం. సో దెర్ ఆర్ వేస్ ఆఫ్ ఫర్దర్ కంట్రోలింగ్, బట్ ఆన్ ది హోల్ అవర్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ is doing a remarkable work for the country. Our pharma and vaccine industries are a great tribute. They are now conquering the world market and they are providing adequate drugs. India is one of the few countries self-sufficient in pharma and vaccine industries. We should be grateful. వాళ్ళని బదనాం చేయొద్దు. బట్ ఈవెన్ దట్ లో కాస్ట్ ఈజ్ నాట్ అఫోర్డబుల్ టు మెనీ బికాస్ ఆఫ్ పవర్టీ. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ మెకానిజమ్స్ అండ్ వేర్ ఎవర్ జనరిక్ ఈజ్ పాసిబుల్ యూ మస్ట్ గో ఫర్ దట్ ప్రొవైడెడ్ క్వాలిటీ ఈజ్ మెయింటైన్. భావన శంకర్, అర్థమైంది కదా? అంటే బ్రాండ్ కానప్పుడు పేరు తీసుకోకపోతే డెఫినెట్గా స్పీరియస్ డ్రగ్స్ వస్తాయి. హలో, ఐ వాంట్ టు యాడ్ a few points అండి. సార్ చెప్పినట్టు ఇండియాలో ఉన్నటువంటి డ్రగ్స్ 90% ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ జనరిక్ డ్రగ్స్. దేర్ ఇస్ నో సింగిల్ డ్రగ్ విచ్ వాజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అండ్ పేటెంటెడ్ ఇన్ ఇండియా. మనకు ఆ రైట్స్ లేవు, అన్నీ కూడా జనరిక్ డ్రగ్స్. కాకపోతే ఏంటంటే డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ తోటి డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ పెట్టుకుంటారు. ఒకే వీడియోకాన్ కంపెనీ కానివ్వండి, లేదంటే ఒకే సోనీ కంపెనీ కానివ్వండి, ఒకే డ్రగ్ని హై రేట్లో ఒకటి రిలీజ్ చేస్తుంది, స్మాల్ రేట్లో ఒకటి రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఆ ప్రాబ్లం అనేటువంటిది సార్ చెప్పినట్లు
డ్రగ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయాలి. సో 90% ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అన్ని కూడా జనరిక్ డ్రగ్స్. సార్ చెప్పినట్లు ఇండియన్ తయారు చేసేటువంటి ఈ డ్రగ్స్ వరల్డ్ వైడ్గా దే ఆర్ సెల్లింగ్ అవుట్ టు ద వెస్ట్రన్ వరల్డ్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ అన్ని కూడా మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతాయి. ఓన్లీ మనకు ఉన్నటువంటి మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పబ్లిసిటీ. ఆ పబ్లిసిటీ దీనిలో నాకు ఆ పర్టికులర్ డ్రగ్గే కావాలి, ఆ బ్రాండెడ్ షర్టే కావాలి, ఆ బ్రాండెడ్ కారే కావాలి, ఆ బ్రాండెడ్ డ్రగ్గే కావాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో వాడటం వల్ల వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఇది. సో దానివల్ల మనకు వచ్చినటువంటి ప్రైస్ చేంజెస్ నాకు తెలిసినంత వరకు. Small correction. Generic drugs with standard companies you can choose so that you can have standard companies because spurious drugs are manufactured in different places. So we should advise them for a standard company of those. That's good. No, అంటే once it's branded, they can decide whatever the price they want, market commands. Unbranded generic చేస్తే that's where government can procure. Slowగా efforts మొదలవుతున్నాయి. Unless the government procures on a large scale, you cannot ensure quality control. లేకపోతే ఇప్పుడు the issue is between price and quality. Any day quality is more important. 10 రూపాయలు ఖర్చు ఎక్కువైనా కూడా మందు అని తెలిస్తే మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి the cost cutting cannot be at the cost of quality. And government can ensure that. If government really means business. And already centralized drug procurement ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తానికి తమిళనాడు ఈజ్ ద పయోనియర్ ఇన్ దట్ సెంట్రలైజ్డ్ drug procurement. వాళ్ళు రాష్ట్రం మొత్తానికి కలిపి దే ఆర్ బయింగ్ అబౌట్ 800 crores వర్త్ మెడిసిన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్. ఇప్పుడు మన మోడల్లో కూడా ఇంకా కావాలంటే 300-400 కోట్లు ఎక్స్ట్రా అవుతుంది విచ్ ఇస్ నథింగ్. సో వీ కెన్ కట్ కాస్ట్ అండ్ ఎన్ష్యూర్ క్వాలిటీ. ఆల్రెడీ దేర్ ఆర్ మోడల్స్ అవైలబుల్. వీ కెన్ సింప్లీ అడాప్ట్ దెమ్ ఆన్ ఎ బిగ్గర్ స్కేల్. సర్జికల్ అంకాలజీ. నేను డాక్టర్ ప్రణవ్ సార్, క్యాన్సర్ సర్జన్. సార్ మీరు చెప్పినట్టు నేను ఏపీ అబ్దుల్ కలాంకి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి MBBSలో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మనం ఏ పనిలో ఉన్నా దాన్ని 100% ఇవ్వగలగాలి. సో అది బాగా మనసులో పాతుకుపోయింది. సో మన MBBS అంటే డాక్టర్ కమ్యూనిటీ మనం వీఆర్ ట్రైన్ టు డూ గుడ్ టు ద సొసైటీ. ఇది కాకినాడ సిటీ వచ్చినప్పుడు నాకు ప్లాట్ఫామ్ లేదు. అంటే వెళ్తే పెద్ద కార్పొరేట్లో పనిచేయాలి, అక్కడ నాకు వీలుగా పేషెంట్కి సబ్ స్టాండర్డ్లో ట్రీట్ చేయాలంటే కష్టం. సో ఆరోగ్యశ్రీ ఒకటే ఛానల్ రెఫర్ చేస్తూ ఉండేవాడు. అయితే నాకు చెప్పింది ఏంటంటే స్పెషలిస్ట్గా నువ్వు సర్జరీస్ చేయకపోతే ఎవడో ఒకటి చేస్తారు. సో యాజ్ MBBSగా మనం కూడా మన వైద్యం చేయకపోతే క్వాక్స్ చేస్తారు. సో ఇది స్ట్రాంగ్గా ఫీల్ అయ్యి ప్రతి ఒక్కరు మనం ట్రైన్ అయిన MBBS స్టూడెంట్స్గా మనం వైద్యం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి వైద్యం ఎక్కడున్నా చేయాల్సిందే. అది ఇంట్లోకి వచ్చినా మన ఊర్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా. సో ఈ మోడల్ని సార్ చెప్పినట్టు ఖచ్చితంగా మనస్ఫూర్తిగా అందరూ ముందుకు వస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు రషోబ్ క్వాకర్ గురించి మాట్లాడారు. ఒకప్పుడు 42 ఏళ్ల క్రితం నేనే ప్రతిపాదించాను చైనీస్ మోడల్ బేర్ ఫుడ్ డాక్టర్స్ అని. ఎందుకని? వీ రియలీ డిడ్ంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ డాక్టర్స్. క్వాకరీ ఆపడం కోసం కొంచెం ఏదో సమ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళని బేర్ ఫుడ్ డాక్టర్స్కి పెట్టి మినిమల్ కనీసం మలేరియా ఆ రోజుల్లో మనకి పోస్ట్ కార్డుల మీద మీ అందరికీ పోస్ట్ కార్డులు కూడా చూసినారు. మేమంతా పోస్ట్ కార్డులు వాళ్ళం. ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చేది, జ్వరమా మలేరియా కావచ్చు క్లోరోక్విన్ మాత్రలు వాడండి అని చెప్పని. గుర్తుందా మీకు? అఫీషియల్ గవర్నమెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చేది. కాబట్టి ప్రతిదానికి మీకు డాక్టర్ కూడా అక్కర్లా ఇండియాలో ఆనాడున్న పరిస్థితుల్లో. బికాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎపిడమియాలజికల్లీ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్ ఈజీలీ డయాగ్నోసబుల్, రిలేటివ్లీ సేఫ్ మెడికేషన్ ప్రొవైడెడ్ ద రైట్ డోసేజ్ ఇస్ టేకెన్. కానీ ఈవేళ ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చాక, ఇంతమంది డాక్టర్లు వచ్చాక ఇప్పుడు కూడా బేర్ ఫుడ్ డాక్టర్స్ మాట్లాడితే నేను మూర్ఖుడిని అవుతాను. ఒక ఎకనామిక్ స్టేటస్ అండ్ టెక్నాలజికల్ యాక్సెస్ అదర్ థింగ్స్ ఇంప్రూవ్ అయిన తర్వాత వీ మస్ట్ రీథింక్ అవర్ మోడల్స్. కానీ ఈవేళ కూడా క్వాకరే ఉంది. ఈ దేశంలో చాలా ప్రాంతాల్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ 160 మందికి ఈవేళ కూడా 70 మందికి క్వాక్ స్థానంలో MBBS డాక్టర్ దగ్గర రావడం మీరంటే నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. క్వాక్ నుంచి ఒకసారి మీరు అకాడమిక్స్ దగ్గర వెళ్ళిపోతారా? క్వాక్ నుంచి ఒకసారి సర్జికల్ అంకాస్ దగ్గర వెళ్ళిపోతారా? మధ్యలో ఉంది కదా ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టెప్, ఒకటి ప్రైమరీ ఫిజిషియన్ ఉంది కదా.
మనం అది మర్చిపోయి ఇంకేదో మాట్లాడుతుంటే మనం ఏదో ఆకాశానికి నిత్యం లేస్తున్నాం. వీఆర్ నాట్ బీయింగ్ ప్రాక్టికల్, వీఆర్ నాట్ థింకింగ్ త్రూ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. మనం ఎమోషనల్గా మాట్లాడుతున్నాం. లేకపోతే ఒక చిన్న మనకేదో అర్ధాంతర్న్యాస అలంకారం అని ఉంటుంది, గుర్తుందా మీకు? సామాన్యమైన విశేషము చేత విశేషమైన సామాన్యము చేత సమర్థించుకోవటం అని చెప్పన్నది. మనం ఏదో విశేషాన్ని సామాన్యంతో సమర్థించుకుంటాం, అది సామాన్యాన్ని విశేషంతో సమర్థించుకుంటున్నాం. వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ఎ జెనరిక్ థింగ్, ఎ లార్జర్ డేటా, లార్జర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ కామన్ సెన్స్ అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. సో ఐ అగ్రీ విత్ యూ. మనం అంతా చూద్దాం, లెట్ us see. Nothing will work the way we all want. We will constantly improvise. Flexibility must be inducted in the system. PHC structure will continue to do whatever they have done. I totally agree with you. Let them improve that. అది ఎలా గవర్నమెంట్ కొంత ప్రూవ్. వ్యాక్సిన్స్ వరకు మనం బాగానే చేస్తున్నారు, ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేస్తున్నారు, న్యూట్రిషన్ ప్రభుత్వం వల్ల కాకపోయినా మనం ఏదో కొంత ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. జనం కొంచెం అవేర్నెస్ పెరగడంతో కొంచెం ఫర్దర్ గవర్నమెంట్ కెన్ డూ మోర్ వర్క్. డ్రింకింగ్ వాటరు గవర్నమెంట్కు అద్భుతాలు చేసిన చెప్పినా కనీసం అందరూ దీనికి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి కనీసం పూర్వం ఉన్నంత చైల్డ్హుడ్ డైరీస్ అవి తగ్గుతున్నాయి. సో సొసైటీ డిపెండింగ్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ అండ్ అవేర్నెస్ అది ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో పిహెచ్సి స్ట్రక్చర్ మనం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. లెట్ దమ్ ఫోకస్ ఆన్ కమ్యూనిటీ మెడిసిన్. ఎస్పీఎం అంటే అది కమ్యూనిటీ మెడిసిన్, అదే పిహెచ్సి పర్పస్, అదే పిహెచ్సి ఉద్దేశ్యము. ఏ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంటర్వెన్షన్స్ కావాలో అవి చేయటమే, సరిగ్గా చేయట్లా. లెట్ దమ్ డూ ఇట్. నేను దాని గురించి వీ వాంట్ టు ఎంఫసైజ్ దట్, లెట్ దట్ హ్యాపెన్. బట్ స్టిల్ విత్ ఎపిడెమియాలజికల్ ట్రాన్సిషన్, ఇంకొక మాట మనం చర్చించలేము, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఒకప్పుడు మనకి డిసీజ్ అంటే మేము చదువుకున్న రోజుల్లో 90% మనకి ఇండియాలో ఇన్ఫెక్షన్స్, డయేరియాస్, బ్యాక్టీరియా, వైరల్, సంథింగ్ ఎల్స్ ఏదో తంటాలు పడ్డాం. ఈవేళ కూడా ఉన్నాయి, కానీ వీఆర్ ట్రాన్సిషనింగ్ యాజ్ ఎ సొసైటీ. Now, I cannot take up 1970s problems and talk to you about that. ఈవేళ 26% of people are dying of infections. 74% people are dying of chronic non-communicable diseases. Diabetes, hypertension, heart disease, cancer. The 4 CKD, chronic kidney disease. These 5 things, they are the biggest things. ఇవన్నీ కూడా timely, early diagnosis, regular management. There is no one short thing. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వచ్చిన తర్వాత నేను కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తాను, డయాలిసిస్ చేస్తాను, అవన్నీ తర్వాత చూద్దాం, అది రాకుండా చేయాలి కదా. సో వీ మస్ట్ ఆల్సో ప్లాన్ ఫర్ దట్. అలాగే పాపులేషన్ కంట్రోల్. మేము మెడికల్ స్టూడెంట్స్గా ఉండగా ఐ వాజ్ సో ప్యానిక్ అబౌట్ పాపులేషన్. ఇవాళ ప్రాబ్లం కంట్రోల్ అయింది. లార్జ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, 80% ఆఫ్ ఇండియా ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఈజ్ లోవర్ దెన్ రీప్లేస్మెంట్ లెవెల్. అది పాత ప్రాబ్లం. వాట్ ఎవర్ వీ డూయింగ్, లెట్స్ కంటిన్యూ, దట్స్ ఆల్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ మోర్. మన అందరూ 50 ఏళ్ల క్రితం నాలెడ్జే మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇవాళ నాలెడ్జ్ ఏంటి మరి? ఇవాళ సమస్యలు ఏంటి? సో అన్లెస్ వీ అప్డేట్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హౌ సొసైటీ ఈజ్ ఫంక్షనింగ్, వీ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు సర్వ్ అవర్ పీపుల్. ఖచ్చితంగా కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ నెసరీ. బట్ ది యాక్సెంట్, ఆ రోజు కమ్యూనిటీ హెల్త్, నాన్ కమ్యూనిటీ డిసీజ్ ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ ఉండేది. ఇవాళ దట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ బిగ్ థింగ్, బికాస్ దట్ ఈస్ ద రియల్ ఛాలెంజ్ టుడే ఇన్ ద కంట్రీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ నౌ ట్రీటెడ్ యాజ్ డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. 10 to 12% ఆఫ్ పీపుల్ డయాబెటిక్స్ అని చెప్తున్నారు. నేను కింగ్స్ కాలేజ్లో సమ్ టైమ్ ఎగో ఐ మెట్ మైకేల్ ఎడ్మాండ్స్. హీ ఈజ్ సపోజ్ టు బి భీష్మాచార్య ఆఫ్ డయాబెటిక్ ఫుడ్, ఏ వండర్ఫుల్ మ్యాన్, రిమార్కబుల్ డెడికేషన్. నేను హైదరాబాద్ నుంచి అనగా డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అన్నాడు ఆయన. సో దెర్ ఈజ్ అన్ ఎపిడెమియాలజికల్ ట్రాన్సిషన్. ఇఫ్ యూ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ టు అవర్ సొసైటీ బేస్డ్ ఆన్ డేటా and scientifically interpret that and address those challenges both through the clinical skills and public health systems, then we are failing our people. So there is a dramatic change independent of medical care. Incomes, globalization, technology, we must address that, we must understand that. నేను విన్నాను. నేను ప్రభుత్వానికి సూచించేది ఏంటంటే, నాకు అర్థమైనంతవరకు వాళ్ళు పిహెచ్సిలు డాక్టర్లను ఇంకా పెంచి ప్రతి ఊరికి వెళ్ళేట్టుగా ఏర్పాటు చేసి అక్కడ అవుట్ పేషెంట్ క్లినిక్లు పెట్టి సర్వ్ చేస్తామని ఆలోచన, సంకల్పం మంచిదే. ఆచరణ సాధ్యమా? అది జరిగేట్టయితే పిహెచ్సిలు డాక్టర్లను పెట్టగానే ఆరోగ్యం అందే పరిస్థితి ఉంటే ఇప్పటిదాకా ఎందుకు అందట్లేదు? ఒక టౌన్లోనే మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోమని డాక్టర్లు రానంటుంటే ఊరూరు తిరిగి వెళ్ళాలంటే డాక్టర్ ఎంతమంది వెళ్తారు అక్కడికి? వెళితే అక్కడ అజమాయిషి ఏముంటుంది?
ఇన్సెంటివ్ ఏముంటుంది? డాక్టర్ బాగా పనిచేద్దాం అనుకుంటే డయాగ్నోస్టిక్స్ లేకుండా డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు? ప్రతిరోజు డయాగ్నోస్టిక్స్ డాక్టర్తో పాటు పట్టుకెళ్ళగలమా మనం? ప్రాక్టికల్లో అది ఆ ఊరి డాక్టర్ని పంపించడం అక్కడ బురదలో ఇంకో దానిలో అది ప్రాక్టికల్ ప్రాపోజిషనా? ఈజ్ దట్ ది బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ టైం? మరి ఫార్మా ఏం చేస్తాడు? డాక్టర్ గారు మందులు పెట్టులో వేసి తీసుకెళ్తాడా సినిమాలో లాగా? సంకల్పం మంచిదే, దాన్ని ఆచరణ సాధ్యంగా చేయటం ఎట్లాగా? దేర్ ఫోర్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ కావాలని చెప్పంటే ఒక స్మాల్ టౌన్లో 10 మంది ప్రాక్టీషనర్స్ అనగానే చాలా కలిసిపోతాయి. డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రాక్టికల్ అవుతాయి. ఒక డాక్టర్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అనేది ఇంప్రాక్టికల్. ఆ స్కేలు ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని లేకపోతే ఆ ఖర్చుని జస్టిఫై చేయలేదు. ఒక డాక్టర్కి ఫార్మా అంటే సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఒక సెంటర్ ప్రజలకు దూరం కాకుండా ఉన్నది. ఈ రోజుల్లో 10 కిలోమీటర్లు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోతారు ఈజీగాను. డయాగ్నోస్టిక్స్ అందుబాటులో ఉన్నది, కాంపిటీషన్ ఉన్నది, చాయిస్ ఉన్నది, అక్కడే ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్స్ ఇచ్చేది. కాబట్టి సంకల్పం రెండు ఒకటే. కానీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడున్న మోడల్లోనే ఇంకో కొంతమంది డాక్టర్లు అదనంగా పెట్టి ఊరూరికి డాక్టర్లను వెళ్ళి చూసుకోమని చెప్పంటే నాకు అది ఆచరణ సాధ్యమైన పద్ధతిగా కనిపించట్లేదు. కాబట్టి ఆ సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడం కోసం సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ మోడల్. ఎందుకంటే బెటర్ మోడల్ ఆలోచిద్దాం. కాబట్టి ఆ సంకల్పాన్ని నేను హర్షిస్తున్నాను, సమర్థిస్తున్నాను. మార్గం మాత్రం గతానుభవం అర్థం చేసుకుని ఈవేళ ఏది పనికి వస్తుందో దాని ప్రకారం చేయాలనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్లీ మనం కాంట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం సార్. మీరు గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్గా ఉండగా కానీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కలెక్టర్ కాకినాడలో చేసినప్పుడు కానీ ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా సరే మీ కెపాసిటీ ఇప్పటి వరకు తగ్గలేదు. మరి కానీ మీరు ఓల్డ్ని ఇందాక అంటే క్రోనలాజికల్ ఏజ్ ఒకటి ఉంది, సైకలాజికల్ ఏజ్ ఒకటి ఉంది, మెంటల్ ఏజ్ ఒకటి ఉంది, ఫిజికల్ ఏజ్ ఒకటి ఉంది. నేను ఫిజికల్గా 40 ఏళ్ల వాళ్ళ అనుకుంటాను, కానీ అప్పుడప్పుడు ప్లాంటార్ ఫేషియటిస్ వచ్చింది, కొంచెం 60 గుర్తుకొస్తుంది. ఎండ్యూరెన్స్ కూడా ఉంది, కానీ అల్టిమేట్గా ఏజింగ్ ఈజ్ ఏజింగ్ కదా. ఇప్పుడు దెర్ ఈజ్ ఎ లిమిట్ బియాండ్ విచ్ యూ కెనాట్ పుష్ ఇట్. మన అదృష్టం కొద్దీ పూర్వం 50 ఏళ్ళకి 60 ఏళ్ళకి రిటైర్ అయిపోవడం, ఇప్పుడు 70-80 కూడా పనిచేయచ్చు. బట్ దేర్ ఈజ్ ఎ లిమిట్. After a certain time, you may get dementia, you may get Alzheimer's, you may get something else. And in that sense, we are all ephemeral. We have to recognize it. But as long as it's possible, we'll push it, maintain better health, hopefully, and do some exercise. బోర్ కొట్టినా కూడా చేస్తాను తంటాలు పడి. నేను ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఆ రోజు కూడా 10 కిలోమీటర్లు 15 కిలోమీటర్లు సైక్లింగ్ చేశాను, ఇంకా అది వేరే ఎక్సర్సైజ్ చేశాను. చికాకేస్తుంది ఎందుకు లేదని, కానీ తప్పదు, చేయాలి అంతే. సో చేద్దాం, కానీ బట్ అల్టిమేట్లీ a 66-year-old man is not equal to a 20-year-old youngster. We have to recognize that. అక్కడ కొంచెం చూడాలి. 90% కవర్ అయితే చూద్దాం, అయితే స్పెషల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఒక విజనరీ పర్సన్, ఒక డాక్టర్ అయ్యండి, ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయ్యండి, మన ఐఎంఏ కాకినాడకి వచ్చి మన స్టూడెంట్స్ని, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ని ఐఎంఏ డాక్టర్స్ ఉద్దేశించి క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ దగ్గర నుంచి ఎన్ఎంసీలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర నుంచి స్మాల్ హాస్పిటల్స్ పడుతున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని, అలాగే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్, యంగర్ జనరేషన్ డాక్టర్స్, వాళ్ళ గురించి అడ్రస్ చేస్తూ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి పబ్లిక్కి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పబ్లిక్ హెల్త్, బేసిక్ పబ్లిక్ హెల్త్ నీడ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎలాగ చేకూర్చవచ్చు, అందరికీ ఎలాగ న్యాయం చేయొచ్చు అనేటువంటి వేరియస్ టాపిక్స్ మీద ఈ రోజున మాట్లాడినటువంటి ఏపీ గారిని ఐఎంఏ కాకినాడ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం.